එහෙමනම් අටසිල් සමාදන් වෙන පින්වතුන් එහෙමනම් නමස්කාරය කියන්න. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි සරණාගමනං සම්පුන්නං පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අබ්‍රහ්මචර්යා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි විකාල භෝජනා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි නච්ච ගීතවාදිත විසූක දස්සන මාලා ගන්ධ විලේපන ධාරණ මණ්ඩන විභූෂණට්ඨාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි උච්චාසයන මහාසයන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි තිසරණේන සද්දින් උපෝසත අට්ඨාංග සීලං ධම්මං සාධුකං සුරක්ඛිතං කତ୍වා අපමාදේන සම්පාදේ තබ්බං. හොඳයි. තව ටික වෙලාවකින් ස්වාමීන් වහන්සේ වේදිකාවට වැඩම කරනවා ඇත.
Once again, a warm welcome to all of you from Ajahn Brahm Society of Sri Lanka, who organizes this event. And Ajahn Brahm Society is an organization of like-minded people. We organize various events like this. We have been inviting Ajahn Brahmanso and Ajahn Bramali more or less every other year. And there are monthly meditation retreats, and towards the end of the day we will share some QR codes so you can get connected with the Ajahn Brahm Society if you haven't done so already. And in a few minutes we expect the arrival of Ajahn Bramali to the hall. And if you have any questions to be presented to the Ajahn, you might ask one of these kids around to give you a piece of paper. You can write it, and maybe around lunchtime we will give them to the Ajahn Bramali. He will pick what he would like to respond to. And I will not bore you with more logistical information. Just enjoy the moment. Thank you.
Shall we please chant Supatipanno as the Ajahn Bramali arrives? Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Chupatipanno Bhagavato Savaka Sangho Nyaya Patipanno Bhagavato Savaka Sangho Samici Patipanno Bhagavato Savaka Sangho Yatitan Chattari Purisugani Atta Purisa Punkalai Bhagavato Savaka Sangho Ahuneyo Pahuneyo Anjali Karaniyo Anuttaram Punyakettan Lokasati Sadhu 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 Sadhu. Okay. What? 9, yeah, okay. Very good. This looks like a gravestone. This looks like a gravestone. I'm a bit concerned. It's not what is this one here? It's a guard stone. It's a guard stone. Guard stone. From the back, it looks like a gravestone in the west. Everything has both sides. Once again, on behalf of all of you and the Ajahn Brahm Society of Sri Lanka, we warmly welcome Venerable Ajahn Bramali on this very special Poya Day. This is a very special month, a Vesak month that starts with a full moon, and that month will end again with a full moon. We are very lucky to have you here. I will not formally introduce Ajahn Bramali to you. You have come because you know him. But I want to say a few words. I think he is a miracle monk. Why I say he is a miracle monk? He was born in Norway, and it's not a place where you might even hear the word Buddha and Dhamma and Sangha, hardly any. And having accidentally discovered Dhamma, today he challenges us, invites us, and encourages us to discover, listen to the words of Buddha. And he reminds us, Buddha has seen you. Buddha has said these words just for you. And I remember last time when he was here, he used a sutta from Majjhima Nikaya and reminded a simile that was given to King Kosala about 4 boulders that was coming from all 4 sides. And he creates the same urgency in our minds also to get closer to Dhamma. And with that introduction, I invite you to perform the miracle of Dhamma. Okay, very good. And Venerable Dhammita, who is here, will translate or give us Sinhala synopsis of his speech at the end. Is he supposed to be here, or is he invisible, or is he? He's over there. Okay, he's chickening out. He doesn't want to sit in front. Okay, so thank you very much for that nice introduction, and good morning, everyone. Wonderful to see you all. Happy Poya Day. Is that what you say in Sri Lanka? Happy Poya? No, that's the wrong thing to say. No, what am I supposed to say? Just whatever. Okay, you have to forgive me. I'm a foreigner. I don't understand the local customs. So anyway, happy Poya Day, everyone. And it's wonderful to be back in Sri Lanka again. I haven't been here for a couple of years now, and it's very nice to be here. And during this day, I have also been traveling around a little bit, looking at some of the ancient Buddhist sites here in the country.
And it's been marvelous and really eye-opening to see some of the ancient Buddhist Sri Lankan culture. Really fascinating. We went to a place called Rittigala. You know Rittigala? Yeah, have you been there? Yeah, have you not been there? Some of you have been there, some of you not. If you haven't been there, please go. It's really nice. I recommend it. Beautiful forest, ancient ruins. You just want to sit down and meditate wherever you can go. It's such a beautiful place. So I really recommend you to have a look at some of these beautiful sites here in the country. So, and you know, when you come from Australia, like I do, you know, I was born in Norway, but now I've been living in Australia for so long. I'm kind of half Australian, half Norwegian. So this half is Australian, this half here is Norwegian. So I'm kind of a mixed bag. Yeah, it's kind of hard to say what I am exactly. But it's wonderful to come to a culture that is Buddhist when you live in a place like Australia, because here you feel that you're part of something larger, a real Buddhist community. Yeah, when I look out at the audience here today, everyone is dressed in white. It's just such a beautiful sight when I see that. White symbolizes purity, of course. And this is the Poya Day, and I know Venerable Dhamita was just giving the 8 precepts before, and what a marvelous thing it is to have so many people keeping the 8 precepts. The Buddha said that keeping the 8 precepts is something we should do every uposatha. That's what he said. And so if you are able to do that, well done. That's a marvelous contribution to the longevity of Buddhism, if you keep these precepts and you practice in the correct way. So what a marvelous and wonderful thing that is. That is like the beginning of right view. Yeah, it's about right view today. That's kind of right view already right there, that you're keeping these precepts. So that's marvelous. But again, it's wonderful when you come from overseas, when you come from a country where you feel like the fish out of water. Here you are, the fish in the water. I'm not actually a fish, but you know what I mean. Yeah, so I just so I'm not a fishy monk, if you know what I mean. So the topic for today is about right view. And right view is extremely important on the Buddhist path. And you will know that at the very beginning of the Noble Eightfold Path, the Arya Atangika Magga, the very first factor is Samma Ditthi. Yeah, it begins with right view. And so it is absolutely fundamental for the whole practice. Everything else follows from right view. The sila, the kindness, the metta, the karuna, the right effort, the meditation, all of these things rely on right view. Without right view, nothing really happens, nothing starts. And that's kind of, so it is very, very, very foundational. And the more we understand right view, the more we allow that right view to grow within us, as we allow our understanding to be purified, to become less and less deluded, more and more clear, the more the path happens all by itself. The path is a result of right view. The path is not so much a result of what we do, because we, you know, the I is kind of a problem in Buddhism. The ego, the conceit, the self-centeredness is a problem. So getting the I out of the way and allowing the Dhamma to take charge is really what this practice is about. And that's such a beautiful thing, because it means that you don't have to strive so hard. You just have to remember the Dhamma and practicing accordingly. So right view is such an important thing, because it drives everything in this practice. It's so important. And one of the interesting things about right view, it is not so much a thing that you practice. It is something that you are kind of conditioned by from the outside. There is a nice way of expressing the Dhamma in the sutras, of expressing the training that we are supposed to go through. It's called the gradual training, the Anupubbha Sikha. Have you heard the phrase Anupubbha Sikha?
I'm always so impressed with the people in Sri Lanka because they know much more Pali than I do, and I feel really embarrassed when I walk around. All the lay people know more Pali than I do, so I feel kind of slightly ashamed when when that happens. But the Anupubbasika is a beautiful phrase, the gradual training here. Yeah, this is the training that we are supposed to follow as human beings. But the gradual training does not begin with what we do. The gradual training begins with a Buddha arising in the world. That's how the gradual training begins. If you read the very famous Chula Hatti Padopama Sutta, many of you will know that sutta. This is the sutta that Mahinda, the Ashoka's son, when he came to Sri Lanka, this is what he taught to the royalty when he came to Sri Lanka. It's very famous in this country. And it sets out the gradual training here, starting from the very beginning, going all the way to awakening. And the gradual training begins with a Buddha arising in the world. And that's got nothing to do with you, nothing to do with me. So your training begins with the Buddha arising in the world. Isn't that interesting? And that's a very profound thing when you understand what that means. Because what that means is that so much of the practice, so much of what is the Dhamma, is actually conditioning from the outside. It's got nothing to do with what we do. It is just the conditioning. It is the brainwashing of the Buddha. Do you want to be brainwashed? This is kind of par for the course. You have to be brainwashed. Brainwashing is what this path really is about. The Buddha gives you the good brainwashing. And when you get brainwashed by the Buddha, instead of getting brainwashed by something else, because again, they get brainwashed regardless, because everything is just conditioning, then the path happens because of that good brainwashing. So if you don't want to be brainwashed, then you're in the wrong place. So please want to be brainwashed. Brainwashing is good, as long as it's the right kind of brainwashing. You can have to get the Buddha brand soap powder, Then you're going to get Samma brainwashing, right brainwashing. Factor number 1 on the Noble Eightfold Path, Samma brainwashing. Samma Ditti, same thing, So I hope you kind of agree to that. If you don't agree to it, well then there is a problem already right there. So this is the importance and the strange thing about right view, that it actually comes from the outside in this way. It's not so much something that we do, but something that we allow to happen to us in this particular way. And one of the beautiful suttas of the Buddha, this is a sutta which many of you probably will know about because it's quite a well-known sutta, and that is the sutta with Venerable Ananda. Venerable Ananda, the Buddha's very trusting companion, always hanging out with the Buddha, always memorizing all the discourses. Venerable Ananda goes to the Buddha and he says to the Buddha that spiritual friendship, kalyana mittata, is half the holy life, 50% of the holy life. You know that story? Yeah, maybe. Yes, no, maybe. I like the Sri Lankan headway. It's so nice because yes and no is kind of very rough, But this one is like, yeah, maybe, good, okay, whatever. I like it. I try to pick up the kind of gentle, cultural ways of doing things from around the world. This is one of the things I pick up in Sri Lanka, is the Sri Lankan headway. I really like that one. So Ananda goes to the Buddha and says half of the spiritual life, is kalyana mitta. And when I read that the first time, I thought, Ananda, don't exaggerate. You are exaggerating. You are in the presence of the Buddha. Speak the truth. Don't go beyond the truth. Not 50%. There's no way it's 50%. You have sila, you have samadhi, you have sati, you have chaga, generosity, you have katanyuta, you have humility, you have respect, you have wisdom, you have all of these things and many, many more. How can kalyana mittata be half of the spiritual life? Maybe 10% of the spiritual life, and even that is exaggerating. Yes? Do you agree with me?
Maybe, yes, one person is agreeing over there. Thank you for nodding. It's always nice to have someone agreeing with you. So, but of course, what is interesting about the suttas, they tell you something that you don't expect. Instead of being 5% or 10%, the Buddha says to Venerable Ananda, he says, don't say so, Ananda, don't say so. Kalyana mittata, spiritual friendship, is 100% of the spiritual life. And it's a very powerful saying, because when I first read it, I thought, what does this mean? I don't understand this anyway, and I kind of went to the next sutta. Yeah, that's okay if you don't understand. But then over time, it took me maybe 20 years, maybe 25, no, 20 years to understand that saying. And the reason why Kalyana mittata is 100% of the spiritual life is because without it, there is no spiritual life at all. It's the same idea as the Buddha arising in the world. Only when the Buddha arises in the world does the Arya Atangika Magga come into existence. Without that, there is no practice, there is no awakening, there is nothing. And for that reason, Kalyana mittata is 100% of the spiritual life. Number one Kalyana mitta is the Buddha. Yeah, so this is kind of the point. So listen to the Buddha, enjoy his teachings, then you understand what is going on, how this path works. You gradually get brainwashed by the Buddha. That brainwashing is right view. You start to see the world in the same way that the Buddha sees the world. Yeah, you become like a little Buddha. Only a little one, yeah? Don't get too conceited about it. We're all little Buddhas, yeah, moving in the right direction. So this is the foundation of why right view is so important. And that's one of the reasons why I'm also very happy to talk about this subject here today, precisely because of that. So if right view is so important, then we need to talk a little bit about, well, what exactly is this right view that we're supposed to practice and to kind of develop? What is it actually, how can we think about right view in a way that is helpful to us? Because if you read the word of the Buddha, you will notice that there is many definitions of right view. Some of them are complicated, some of them are very long. One way of thinking about it is to think of all the suttas, the whole word of the Buddha, Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, Anguttara Nikaya, Khuddaka Nikaya, at least some of it. We can think of all of that as the word of the Buddha. Everything is just Samma Ditti. That's all it is. That's a little bit too much. Yeah, we can't remember all of those suttas. And so we need to somehow distill it down to the essence. What is it really about? And one of the ways of thinking about Samma Ditti is to think of it as understanding what really is happiness in this world and what is suffering. How can we attain or achieve happiness, and how can we attain and achieve suffering? Or how does that happen? How does suffering arise? Distinguishing between these two is kind of one of the fundamental ideas of right view. Because very often we think we are pursuing happiness when in fact we are pursuing suffering. That's very interesting, isn't it? We think that the pursuit of all the things in the world, the relationships, having a nice house, having all of the good things in life, having a social position, whatever it is, we think that we are somehow pursuing happiness. But maybe that is a wrong view. Maybe that is misunderstanding what is going on. So we have to understand what really is happiness, what really is suffering. And when we can make that distinction, we can start to realign ourselves, have a different aim, a different purpose, a different intention. It's like we are slowly changing the way we are living our life, going in a new direction, heading somewhere else. And the basic distinction between happiness and suffering and how to find the right kind of happiness is worldly happiness versus spiritual happiness.
Yeah, this is the basic distinction. And if you pursue worldly happiness all the time, and that is your main thing, very often you just end up suffering instead. There is so much suffering in worldly happiness. The balance between suffering and happiness is not a very good one when we look for worldly things. If you really want to find happiness, says the Buddha, it only happens on the spiritual path. This is kind of one of those foundational insights that is so important. If you want to be happy, spiritual practice is really the only way to go. Do you agree? Yeah, some people are nodding, some people not so sure. Yeah, if you are not so sure, then that's very honest of you because it's not obvious, right? We still want to pursue happiness in the world. I understand that. So don't give it up, everything up, because that's kind of crazy as well. Keep on enjoying worldly happiness. But I'm sure you will agree at least a little bit with what I'm saying. Because if you didn't agree at all, you wouldn't be here. Right? That's why you're here. That's why you come for the Poya Day. And so you agree a little bit. And so then try to clarify that view even more so you can see this distinction between worldly happiness and spiritual happiness. And the more you see that, the more right view you have. The more you are moving in the direction of the Buddha, understanding this crucial distinction between the happiness of the world and the happiness of the spiritual life. Real happiness comes from the spiritual path, not from worldly events, worldly things, worldly results. I will talk more about this later on. Not sure when, but hopefully later on, unless I forget. If I forget, please remind me. So this is number one. Yeah, this is kind of how one aspect of right view. Another aspect of right view that is really important is the sense of urgency. Okay, we agree that we have to do some spiritual practice. We agree that we should be kind, that we should have metta, that we should be compassionate. We agree that we should be peaceful in a world where there is so much war. Yeah, it's kind of unsettling to see how much war there is in the world these days. It's not nice, because before you know it, we also get engulfed by these wars. So the sense of urgency is a very important one. Yeah, once we have the sense of urgency, we agree on the importance of spiritual practice, then we have to actually do it. And what does it is the sense of urgency. So what is that sense of urgency? Why is there an urgency? Yeah, you may still think that you are young. Oh, I'm only 70 years old. Yeah, still have many good years to practice. Yeah. Wrong way of thinking. Even if you are 20, you're already too old. Yeah, that's kind of the right way of thinking. Life is so fast. Life happens so quickly. Yeah, one of the very important ideas to always reflect on regarding death is the interesting thing is not that you are going to die. The interesting thing is that you don't know when you are going to die. That is the interesting thing. Because that opens up this possibility that actually death can happen any time. Sometimes people say that, if a young person dies, it kind of is against nature. Oh, it's not supposed to be that the children die before the parents. You can hear this sort of in the Western world. Yeah, that's kind of where I often stay. And I think there's just such stupidity. What do you mean it's against nature? Nature is not like that. It's not like you're supposed to die in a certain sequence. Nature is unpredictable. You don't know what's going to happen with your life. Yeah, and this is kind of a very important point. Nature can kill you when you are a baby, when you are in your teens, in your 20s, or in your 90s. Any age is possible. We don't know when we are going to die. That is the interesting thing. And that means that there is a great sense of urgency here. It means that in effect, you are on your deathbed right now. Now you are on your deathbed. Can you feel it? Can you feel that? What does it feel like to be on your deathbed? Does it feel good or bad? Does it feel like you are ready to die or not ready to die?
And we all probably can do with making as much good karma, practicing as much spiritual practices as we possibly can to make sure that our future is a good one when we die. It's urgent. It is really urgent. If you want to be happy, this is what you should be doing. That death contemplation reminds you of what really matters in life. And if you are on your deathbed, or maybe better to say on your death seat, can you feel the death seat? You're on your death seat, right? Because otherwise you would have to lie down, but you don't have to lie down. Yeah, if we get that, then we feel that this world is not so important anymore. If you can die at any time, are you going to have some kind of desire about what to do next? Are you going to have a desire about your next relationship, about your next car, about your next house? Are you even going to have a desire about your next meal? And the answer is no. On your deathbed, this world starts to fade in importance. And when this world fades in importance, the spiritual aspects emerge in their place, and the spiritual path becomes so much more important. So death contemplation is really, really important in the Dhamma. Every day when you wake up, the first thing you should think is, I could die today. Sometimes I say this in the West, and people say, what? We can't say that. That's terrible. Yeah, that sounds really depressing. First thing in the morning, you want us to be depressed. Go away. We don't want to see monks like that. We want to have monks who say something happy and good. This is happy and good. This is the point. Yeah, this is really positive way of thinking. I could die today means you become a better person. That's what it means. It means that you think about life in a new way. You start to care. You start to understand the importance of living well. This is kind of what comes to the fore when you use the death contemplation in the right way. You know the person who made the most of death contemplation? You know who that is? The Buddha. The Buddha in the famous, maybe I shouldn't say famous, in the Arya Pariyesana Sutta, the Noble Search, in the Majjhima Nikaya, the Buddha describes why he went forth, why he decided to become a bhikkhu, why he decided to search for enlightenment. And in that sutta, he says, I am overcome by birth, overcome by sickness, by old age, by death, by corruptions, sankilesa. And because this is my nature, I need to find a solution to this. Instead of looking for a wife and children, looking for cattle and worldly things that are also subject to these things, because everyone must die. Instead of multiplying the problem, making the problem worse, I should find a solution to these things. It was, and of these things I'm talking about, death is the most important one. Death combined with rebirth is the most important one. And so the Buddha basically went forth because of death, because he understood the significance of death in life. That is why he became a Buddha. Isn't that amazing? The reason why we have the Dhamma today is because one person 2,500 years ago reflected on death in a very profound way. And that's how we came to the Dhamma today. That's why we are here now. And that's kind of mind-boggling. Yeah, sometimes we hear the story of how the Buddha was practicing for 4 incalculable eons, how he took a vow under the Buddha Dipankara. Yeah, he was the ascetic Sumedha, and he said, I want to become a Buddha in the future. That's like a legend. That's like mythology. The real reason why the Buddha went forth, you have to read the suttas to find that. And the real reason is because he contemplated death in a profound way. That is the real reason. That's very fascinating. It shows you the power of these contemplations. The idea of death is part of right view in Buddhism. Yeah, the first noble truth, the Arya Satchas, the first noble truth is Jati pi dukkha, Jara pi dukkha, Vyadi pi dukkha, Maranam pi dukkha. Maranam pi dukkha. That is right view. The 4 noble truths is the main expression of right view in the Dhamma.
and death is one of those things. We think that the Four Noble Truths are really profound and hard to understand, and in one way that is true. But the Noble Truths are also very ordinary truths. Death is a very ordinary thing. We are surrounded by death all the time. We never know what's going to happen to the people around us. It's a very ordinary thing. So these ordinary things, old age, illness, death, can end up also being very profound if we think about them in the right way. If you really understand what death is all about, if you really understand that you can die at any moment, that you are in your death seat right now, that is when it becomes really, really powerful, and it drives the entire spiritual path. A simple contemplation like that, it makes the path urgent. Now is the time. Like now. Okay, am I speaking the right way? I think so. Okay, am I thinking the right thing? Yes, I think thinking the right thing. Are you thinking the right thing right now? Or are you not? Are you thinking about where is your mind right now? Good place? Bad place? Who knows? Now is the time. This is what I mean by now. Now does not mean when you leave this talk. Now does not mean tomorrow. Now means like literally now. Now is the time to do the right effort. That's always true. So the sense of urgency arises from this. The sense of importance, moving the mind, moving the whole life towards happiness and away from suffering. This is the real happiness. This is where it happens, on the spiritual path, through sila, chaga, bhavana. These are the things that really matter in life. Everything else is just a temporary messing around, dallying in sensual pleasures, working, all of these kind of things. It's nice, but it's secondary to the spiritual path. In fact, we need to imbue all of our life with spiritual faculties in this way, and then it's kind of going to be a blessing for us. So this is the idea of what is right view. But I want to give you a simile for how important right view is. I think I taught this simile here 2 years ago. Can you remember those similes I taught 2 years ago? Hard to remember, right? So I'm going to tell you once again. So if you do remember it, please forgive me, because, he's repeating himself, incredibly boring. But actually, repeating oneself can be very useful. So please don't be bored. I'm going to see how many people yawn as I tell this simile. See what happens. So to show you how powerful right view is, I use the simile of crossing a street. If you go to one of the streets here in Colombo, really, really busy streets, lots of cars coming back and forth. Now, if you come to a street, you have two choices. You can either just walk directly into the street without looking anywhere, just walking into the street, or you can look left and right before you walk into the street. So what do you recommend people to do? Usually looking left and right is a good idea, At least you know where the cars are. If it looks like a person who will stop, then you can walk in front of that car. I see some of the pedestrians doing that. They just walk, bang, straight in. Lots of self-confidence, walk into the street, and the car kind of come to a screeching halt in front of you, next to you. And that's okay. But you always look a little bit. And what is so interesting is that it doesn't matter how distracted you are. People walk around with a mobile phone. People are completely immersed in the mobile phone. This is the same everywhere in the world, wherever you go. They don't have eye contact with people anymore. They don't want to know other people, don't want to have anything to do with them. They only want to be on the mobile phone. People are a nuisance. The mobile phone gives you what you want. And sometimes they walk into you almost, because they don't know idea what they're doing. But regardless, even if they have almost zero mindfulness, zero sati, when they come to the road, they still look left and right. Isn't that interesting? It's very interesting because we always think that mindfulness is so important.
If you are mindful, then you will remember to do things. If you are mindful when you come to that street, you will look left and right. But actually, what I'm pointing out now is that even if you have no mindfulness, still you look left and right when you come to that street. Why is that? What is it that makes you look left and right? And the answer is right view. And the right view in this case is that the street is dangerous. And because the street is dangerous, you have to look a little bit left and right. If you just walk straight out, you could die on the spot. Yeah? So the right view informs mindfulness. Mindfulness then does the job of looking left and right. So the sequence is right view, mindfulness, right effort. This is how the sequence is. But right view is more foundational than right mindfulness. That is where everything arises from. Yeah, this is where the whole thing comes from. And so this is what I've been talking about now, understanding the danger of things. The danger of breaking your sila, the danger of not practicing in the right way. When you understand that danger, it's like walking into the street and the car will hit you. It is that dangerous. In fact, it is more dangerous than that. If you remember that, then right view will always stop you and tell you, no, don't say that. Don't act in that way. Don't think that thought. That's what right view will do. This is the power of right view. And in fact, I would go so far to say that that bad action that you are about to do is more dangerous than that car in the street. Yeah, because if that car hits you in the street, what can happen? You can die. Yeah, big deal, right? You can die. You're going to die anyways. If you die today or you die tomorrow or in 10 years, yeah, it's just dying. You've got to die. So walking into the street is not such a big deal. Yeah, and if you die, you can deal with that. But if you forget to live in a good way, if you forget to make good karma, if you make bad karma instead because you have wrong view and you're lacking in mindfulness, actually you are creating a bad future for yourself. If you die in the street, you're not creating a bad future, you're just dying and then you get reborn and you carry on. Yeah, it's not such a big deal. But if you do a bad action, you are creating a bad future. That is far worse than just the act of dying. So dying is we are afraid of dying, but it's overestimated. Yeah, it's not such a big deal after all. What is a really big deal is how you live your life, because that determines the outcome of happiness and suffering in the long run. Yeah, so remember the power of right view. Right view being lodged at the back of your mind, always guiding you, is incredibly powerful. And I've been telling people recently, we're just doing a 7-day retreat that was very nice. And I was telling people of one of the similes in the suttas. This is the word of the Buddha, how the Buddha talks about this. And the Buddha says that the person who has a very strong right view, this is like a sovan, sotapanna in Pali. That person is like a cow with a calf. A cow with a calf, no matter what that cow does, if it's grazing or moving around or getting milked or whatever, that cow always has one eye on the calf. Why? Because that calf is very important to that cow. It never lets go completely of that calf. In the same way, the sovan, the sotapanna, always has one eye on the Dhamma. Never lets go of the Dhamma. The Dhamma is lodged in the back of the mind of the Sotapanna, the Sovan, always remembering Adisila, Adichitta, Adipanya, the 3 parts of the path. Most importantly, Adisila, because Adichitta and Adipanya are the outcome of Adisila. So Adisila is the most important. And so this is what we should try to do too. We should try to be like the Sotapanna, who always has that right view at the back of our mind, remembering how urgent it is. Why does the Sotapanna have the Dhamma lodged in the back of the mind? Because the Sotapanna fully understands the importance and urgency of this. We don't, and that's the problem. So we need to get closer to that kind of right view.
So please be like that cow with the calf. Not literally, only metaphorically, yeah? If you become a cow, that's a bad idea, but you know what I mean? Become the metaphorical cow, yeah, with the calf. And then you're going to be on the right track, lodging the Dhamma at the back of your mind in this particular way. So, how can we, in practice, allow right view to arise in our life? How can we make sure that we do all our actions in accordance with right view? Very interesting point, right? Because difficult. You agree that it's difficult? You lose your mindfulness, you lose your right view, you think something is important when actually it is a bad idea. How can we ensure that we have right view when we do all our actions, speech, body, mind? And I will give you another simile to give you an idea how we can do this. First of all, the problem is that we have this strong momentum from the past. The momentum from the past is called the conditioning from the past. It's called our habits that have been laid down in this life because of our parents, because of our teachers, because of society around us. It has been laid down in past lives. Past lives, very important part of the Dhamma. And all of those habits come from the past. And the momentum is very strong, very powerful momentum. And because the momentum is so strong, it is very easy to just keep on doing the same thing, reacting in the same way all the time because of the power of the past determining our actions in the present. You know what I mean? Yeah, that's many of you, if you have a family or you have a husband or wife or whatever, when that husband or wife or that family member says that particular thing, it upsets you every time. Have you had that experience? That certain things that always upset you, that kind of trigger something in you. The triggering things is kind of this modern Western idea, comes out of America, of course. This triggering thing is that triggers some emotional reaction in you. And always the same thing is the habits of the past perpetuating themselves in the present. Moving on. And so one of the difficult things in life is how can we break those habits? How can we become a different person who reacts in new ways, in ways that are not just conditioned by the past? And that is where the Dhamma comes in. The Dhamma becomes the input in the present that stops or halts or short-circuits the habits from the past. And when the Dhamma in the present is able to react or work with those habits, then we can move in a different direction and do things differently. This is why the arising of right view, keeping right view in mind is so important, because it allows us to escape the habits and the conditioning that otherwise is so powerful. Am I making sense to anyone? Yeah? Yes? Okay. Some people are nodding. Good. It's very dangerous. You talk and maybe no one has a clue what you're talking about. It's kind of a scary thought. To me, it seems so obvious, but to the audience, maybe not so obvious. So please tell me off if I don't make any sense, and how I can make better sense in the future. Because it's kind of the thing of being a Buddhist monk is to kind of communicate the Dhamma in a way people can understand. That's kind of the point of it. So hopefully you understand at least a little bit of what I'm saying here. If not, I apologize. So how can we do that? And the answer to that is another simile that I would like to use. This is a simile of recently in my little kuti. A kuti is like a monk's hut. The way we live in Australia, we have a very nice monastery. It's like in the forest. It's an aranya, it's a forest monastery. Very nice. And Australian forest, very different from Sri Lankan forest. The Sri Lankan forest is about 1,000 times more beautiful than the Australian forest. There is a reason why it's called the bush. There is a reason for that, Australian bush. And the trees don't give much shade, and they're very different. But still, it is the wilderness. We are away from civilization. And so I have this kuti. It's on top of a hill, very high on top of the hill.
and I have this beautiful view looking west. Yeah, so when I'm in my cutie, I can see the ocean, the Indian Ocean. I can see it from my cutie, looking west. And then I think to myself, actually, just beyond that is Sri Lanka. Yeah, Sri Lanka is to the west of Australia, Western Australia. And I kind of imagine Sri Lanka when I'm there. That's kind of a beautiful thought. Yeah, I think of when I came to Sri Lanka. I always have good memories when I come here. So it always has a very positive feeling for me here. And then to the north of Sri Lanka is India. And then I think, wow, that's India over there. That's where the Buddha lived. That's where the Buddha was born. He was not born in Sri Lanka, by the way, just to make it absolutely clear, in case you have any doubts. Yeah, that's kind of wrong view. That's called delusion. Anyway. So that's India, and I'm sitting in my cutie, and I can kind of look and see in the direction of India and Sri Lanka. It's a beautiful thought, yeah. And so this is one of the things I do. But one of the things when you have a cutie in the forest is that I don't really have a toilet in my cutie. Instead, I have a hole in the ground, yeah, and I have a plank over the hole in the ground. These are the best kind of toilets. I really recommend these toilets, yeah. Fresh air, there's no house, it's just a hole in the ground, there's no house or building, anything like that. Fresh air, and the toilet is even higher up than my cutie, so the view is even better, yeah? Got this beautiful view from my toilet, the air is really fresh, wow, it's the kind of best toilet in the world. So anyway, if you want to ever see my toilet, come to Perth and I'll show you my toilet in the bush. Don't come for that. Come for whatever. But I'm just messing around with you. So anyway, so I have this toilet in the bush, but the toilet is about 50 meters from my cutie. Yeah, so I have to walk 50 meters. And because there are trees in between, sometimes the trees kind of grow, yeah, and they grow in the way, and they kind of cover over the path. And then I can't walk anymore. And so one of these days, I was walking back to up to this toilet, and I thought, I can't get through properly because these trees are overgrowing. And so I thought, I've got to cut it down. Yeah, now, Buddhist monk, we can't cut vegetation. Yeah, we're not allowed to cut. This is one of the rules. Bhutagama patya pataya pachityang. Yeah, this is a pachitya offense for the monks. And so I can't cut it myself. So I think, okay, I've got to get an anagarika. Yeah, anagarika, the lay people who live in the monastery, aramika or anagarika or a kapya, whatever you call it. And so I thought, yeah, get an anagarika, but anagarika can help me. And then I have to word things in the right way. Yeah, this is one of the things about them. You can't tell the anagarika, please cut that tree, because if you tell them, it's like you're doing it yourself. So you have to word it in what is called kapya vahara. Kapya vahara means right expression. So you say to the anagarika, you say, oh, this tree is in the way. And if the anagarika is smart, they get it. If the anagarika is really stupid, they say, oh yeah, whatever, and they walk away, right? That's really annoying when that happens. Yeah, you expect them to understand what's going on. And but then I thought to myself, why am I being so reactive? I'm reacting to nature instead of responding. Reacting means your habits just come out of you. It's like an automatic reaction. Why am I being so reactive? Wait, hold on, allow right view to arise. Yeah. And so I waited, and then I started to look to the left, and lo and behold, a little bit to the left, there was an alternative opening. I just take the path over there instead. That's really all I had to do. Or when I started to look around, I could see a dead tree, because Australia, it is so dry, so lots of dead trees all the time. Just push over that dead tree, and I have another path. And so if instead of reacting, I respond to the situation with care, then I will find a solution whereby I don't have to do something stupid like cutting down a tree, which is kind of not nice, especially in Australia where trees are very rare. And so we need to learn to be more responding to things rather than reacting to things. Reactivity is the idea of just living out your habits of the past, living out the conditioning that is already deep inside of you.
whereas responding means to take care, to look at the situation, to consider the consequences, to consider the alternatives, to allow right view, to inform what you are doing. That is the idea of responding to things. And so the purpose of this simile is to point out to you, please be a person who responds. Don't be a person who reacts. If you react, very often it is just your defilements coming out of you. It's the negative feelings kind of emerging from your mind and spilling over into the world. But if instead you go slowly and you wait a little bit and you ask yourself, what is the right thing to do here? What does the Buddha recommend? What do the suttas say? What do the wise people in the world, what do they say? And you ask that question, then you can respond to the situation instead. You're giving right view an opportunity to inform you and inform your actions. So a lot of time in the world, we just need to hold back. A lot of the time, we need to procrastinate. We need to wait. I was telling the audience yesterday, I was giving a talk yesterday at the Servants of the Buddha, beautiful little place. I really enjoyed that. I was telling the audience that precisely this point. And so then we are on the right track. We don't allow these powerful emotional forces to compel our actions. Because forces like greed, forces like ill will, forces like anger are very compelling. They drive our actions. They say, act now. Now is the right time to act. If you find something inside of you saying, act now, be very, very careful, because quite likely it's coming from the wrong place. Quite likely it is driven by some desire or ill will or some negative defilement in the mind, and you are very likely to make a mistake if you act on that. So don't do that. Instead, wait. When you feel the compulsion, be patient, and then find out, procrastinate, find out the right time to act. Allow right view to arise in your mind instead of the view of the self, being driven by the ego, being driven by all of these negative things that tend to drive us in the world. This becomes a very beautiful way to live because it means that you're allowing the Dhamma an opportunity to condition your conduct at all times instead of always being driven by the sense of self. Usually the sense of self is in charge. The problem with the sense of self is that it is blind. If the Buddha is right, that the sense of self is an illusion, how can an illusion have any wisdom? It's impossible. The sense of self cannot possibly have any wisdom. The wisdom comes from the Buddha. The wisdom comes from the Dhamma. And that is what we have to allow arise in our mind. And then we can act in accordance with that. Then we can become these people who act with a sense of urgency, who act in accordance with what will give rise to happiness for us in the long run, in this life and also in future lives. And that is the right way, the best way to live your life, how to imbue your life with right view. So that is how the right view is the foundation for the spiritual path, for the spiritual practice. This is the right way to think about it. Allowing that right view to guide you at all times, not the ego, not the defilements, but the right view instead. All of you know plenty enough about the Dhamma already. You know the Arya Atangika Magga, Noble Eightfold Path. You know what that means. You've heard lots and lots of teachings. Sometimes you have probably heard too many teachings. Is that true? Sometimes people have the Dhamma talk on in the background all the time, thinking it is good karma to listen to Dhamma talk. I don't recommend that, because Dhamma is too precious to just have it on in the background. Instead, when you listen to a Dhamma talk, give it your full attention and then stop. And then when you need some more inspiration, come back to the Dhamma talk again. This is the right way of doing it. And then you build up that understanding
That right view is there with you. You know this already. You already have enough knowledge of the Dhamma. What you have to do is allow that Dhamma that you know to arise within you and to guide your conduct and lead you in the right way. If you can do that, you're going to go a very, very long way on the path. Because what you are doing, in a sense, when you do that, you are laying the foundations for the later parts of the path. The later parts of the path is the meditation practice, Samma Sati, Samma Samadhi. And from those later parts of the path, then the wisdom arises. The most important thing that we can do for the later parts of the path, the meditation, is to purify our sila as much as we possibly can. If you have very powerful sila, if you have metta and karuna, if you have kindness in everything that you do, your meditation will be automatic. You sit down, you feel good about yourself, you start to become peaceful, the piti sukha arises in your mind, and bang, you go into samadhi as a consequence. What we are doing, all the things I've been talking about now, this is the real foundation for the entire spiritual path. Everything else comes out of that. And so that's why this talk this morning is the most important of the two talks I'm going to give today. My second talk later on this afternoon is going to be about the consequences of what we've been talking about this morning, how to further that right view, bring it into your meditation practice, and eventually to make it be the real profound wisdom that the Buddha taught. But the talk this morning is the most important one. So remember the importance of living well. This is more important than anything else in your life. Everything else should be part of the idea of living well, of living with sila. Do it in your professional life. Do it in your family life. Do it everywhere. And remember the urgency. Now is the time to do it. If you can do that, then again, you're going to become a great blessing, both for yourself and for the world around you. So, thank you very much. Once again, I wish you a wonderful Poya day. Please enjoy the day here at the BMICH. Have a nice lunch. Is that Ranjani down there? Hello, Ranjani. Very nice to see you again. Some of my friends from Australia. My eyesight is getting a bit bad, so I think this is Ranjani. Not entirely sure, but I'm very happy to see it is you. So please enjoy your day, and I hope to see you again later on this afternoon. Thank you. සිංහල පරිවර්තනය තව විනාඩි කිහිපයකින් දමිත හාමුදුරන් වහන්සේ විසින් සිදු කරනු ඇති කරුණාකර ආසනවලම රැඳී සිටින්න සිංහල පරිවර්තනයෙන් පස්සේ මේ විවේකය හම්බ වෙනවා. After the Sinhala translation, we will have the break. Please be seated. Venerable Damitha will do the Sinhala translation.
හොඳයි එහෙනම්. සෝනාසගේ ධර්ම දේශනාවේ සිංහල පරිවර්තනයටයි සූදානම් වෙන්නේ. නමෝ තස්ස භගවතෝ වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් අවසරයි. ගෞරවනීය මෙහෙණන්ස ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුනි, අද 2026 මැයි 1 වෙනිදා පුරපසළොස්වක පොහොය දවසේ පූජ්‍ය ආජාන් බ්‍රහ්මාලි ස්වාමීන් වහන්සේ මේ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ ඒ පොහොය වැඩසටහනේ උදෑසන කරපු ඒ ධර්ම දේශනාවේ සිංහල පරිවර්තනයටයි දැන් සූදානම් වෙන්නේ. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ මුලින්ම දේශනය ආරම්භ කරා සුබ පොය දිනයක් වේවා කියලා. ඉතින් මේ විදිහට කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ සිහිපත් කළා. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ විදිහට බෞද්ධ සංස්කෘතියක් තියෙන ඒ වගේ රටකට එන්න ලැබෙන එක, ලංකාවට එන්න ලැබෙන එක ගැන සතුට ප්‍රකාශ කරා මුලින්ම. ඊන් පස්සේ මේ වැඩසටහන් වලට පෙර ස්වාමීන් වහන්සේ යම් මේ වන්දනා ගමනක වගේ යෙදුනා. ඒකෙදී රිටිගල ආරණ්‍යයේ ඒ නටබුන් බලන්න ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩියා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී ඒ ගමන අතරින් රිටිගලට වේ වැඩිය ඒ ගමන ගොඩාක්ම සිත් ගත්තා කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා. ඒ කැලේ ඒ නටබුන් අතරින් ඒ ඇවිදගෙන යන එක පුදුම විදිහේ හැඟීමක් ස්වාමීන් වහන්සේ කෙරේ ඇති කරා කියලා කිව්වා. ඉඳගෙන භාවනා කරන්න හිතුණා කියලා ඒ විදිහට කිව්වා. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ අපිටත් උනන්දු කළා කවදා හරි ගිහිල්ලා රිටිගල ආරණ්‍ය ඒ නටබුන් බලන්න කියලා. එතකොට මේ විදිහට බෞද්ධ රටකට එීම ලස්සන දෙයක් කියලා කිව්වා. ස්වාමීන් වහන්සේ දැක්කා කියලා කිව්වා. උදේම පිරිස් ඒ විදිහට සුදු වතින් සැරසිලා මේ විදිහට පොය දවස්වල ඉතින් පොය වැඩසටහනට පැමිණෙන ආකාරය, ඉතින් සීල් සමාදන් වෙලා ඒක ලස්සන දෙයක් කියලා කිව්වා. සීල් සමාදන් වෙලා මේ විදිහට පොය දවසේ මේ විදිහට ප්‍රතිපත්ති යෙදෙන එක කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා. මොකද සීල් සමාදන් වෙන එක ඒක සම්මා දිට්ඨියේ මූලිකම දෙයක් කියන එක ස්වාමීන් වහන්සේ සිහිපත් කරා. මොකද අද දවසේ මේ දේශනාව සම්මා දිට්ඨිය පිළිබඳවයි. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ දේශනාවෙන් පස්සේ සම්මා දිට්ඨිය පැත්තට ඒ විදිහට යොමු කළා. සම්මා දිට්ඨිය ඊටාම වැදගත් කියලා සිහිපත් කළා. දෘෂ්ටිය සම්මා වුණාට පස්සේ, නිවැරදි වුණාට පස්සේ ඊතුරු සෑම දෙයක්ම ඒ පසුපස ගමන් කරනවා කියලා කිව්වා. ඒ කියන්නේ සීලය, ඊළඟට සමාධිය, ප්‍රඥාව, ඒ සෑම දෙයක්ම සම්මා දිට්ඨියට පස්සේ එන දේවල් කියලා කිව්වා. එයින් පස්සේ තවත් කාරණයක් දැක්වුවා. දැන් අපි මේ විදිහට මේ මාර්ගයට පැමිණිලා ඒ මාර්ගයේ ගමන් කරනවා, ධර්මයේ ප්‍රගුණ කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් එතනදී වැදගත් දෙයක් තමයි කියලා සානස් කිව්වා. ඒ මම තමයි මාර්ගයේ වඩන්නේ. මේක මගේ පුහුණුව, මේක මගේ වැඩක්, මේක මම තමයි කරන්න කියලා ඒ තියෙන ඒ මමත්වයේ කියන එක මේ කාරණයෙන් ඉවත් වෙන්න ඕනේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් මේ විදිහට කියලා කිව්වා. මොකද මෙතන අපි හිතුවට මේ මාර්ගය වඩන්නේ මම කියලා. ඇත්තටම මෙතන මේ මම කියන දෙයට වඩා ඇත්තටම තියෙන්නේ හේතු ප්‍රත්‍ය රාශියක් නිසා තමයි අපි මාර්ගය වඩන්නේ කියලා සානස් කිව්වා. එතකොට දැන් සූත්‍රවල අපිට දකින්න ලැබෙනවා අනුපුබ්බී සික්ඛා කියලා ඒ පාලියෙන් දක්වන නැත්නම් අනුපූර්ව ප්‍රතිපදාව කියලා සූත්‍ර ගණනාවක මෙන්න කාරණයක් තියෙනවා.
ඒ කියන්නේ බුදු පියාණන් වහන්සේ පහළ වීම කියන කාරණේ පටන් ඒ ඊළඟට බුදු පියාණන් වහන්සේගෙන් ධර්මය අහලා ශ්‍රද්ධාව ඇති කරගෙන ඊට පස්සේ පැවිද්දටපත් වෙලා ඔය ආදි වශයෙන් ඒ ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඒ සීලය රැකලා ඊට පස්සේ භාවනා කරලා ඊට පස්සේ රහත් භාවයටපත් වෙන තුරු ඒ ප්‍රතිපදාවක් සාමාන්‍යයෙන් ඒ සූත්‍රවල විස්තර කරනවා. එතකොට ඒ අනුපූර්ව ප්‍රතිපදාව දිහා බැලුවාමත් අපිට පේනවා මේ ඔක්කොම ප්‍රතිපදාව අපිට මුලින්ම නම් හිතෙන්නේ මේක අපි කරනවා කියලා. හැබැයි මේකේ මූලිකම කාරණේ තමයි බුදු කෙනෙක් ලෝකෙට පහළ වීම කියලා සානාසේ සිහිපත් කළා. එතකොට බුදු පියාණන් වහන්සේ පහළ වීමත් සමග එයින් පස්සේ අපි උන්වහන්සේගෙන් ධර්මය අහනවා. එතකොට උන්වහන්සේ අපේ දෘෂ්ටීන් වෙනස් කරනවා. අපේ හිත වෙනස් කරනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ බ්‍රේන් වොෂින් කියන පදේ පාවිච්චි කරා. ඒ කියන්නේ මොලේ හොදනවා කියලා. ඒ හිතට අලුත් දෙයක් ආවද්දනවා, මනස වෙනස් කරනවා කියලා කිව්වා. ඒ කාරණේ නිසා තමයි අපි මේ මාර්ගයට පිවිසෙන්නේ කියලා කිව්වා. ඇත්තරම අපිට ශ්‍රද්ධාව ඇති කරන්නේ ඒ මුල් කාරණේ නිසා කියලා කිව්වා. එතකොට උන්වහන්සේ තමයි මුල්ම හේතු ප්‍රත්‍ය කියලා ඒ විදිහට දැක්කුවා. මෙතනදී අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ ඇවිල්ලා නිවැරදි ආකාරයේ මොලේ සේදීමක් කියලා කිව්වා. සෝනාස එතනදී කිව්වා සම්මා බ්‍රේන් වොෂින් කියලා ඒ විදිහට ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වා. ඉතින් ඒ මොලේ සේදීමත් බුදු පියාණන් වහන්සේ ඒ දක්වන සම්මා දිට්ඨිය කියන කාරණෙත් මේ දෙකම එකක් කියලා සෝනාස කිව්වා. එයින් පස්සේ අපි බොහෝ දුරට අහලා තියෙන මේ සූත්‍රයට පැමිණියා. ඒක අවස්ථාවක ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ බුදු පියාණන් වහන්සේ ගාවට පැමිණිලා උන්වහන්සේගේ අවබෝධය දක්වනවා. භාගතුන් වහන්සේ මට හිතෙනවා කල්යාණ මිත්‍ර භාවය කියන එක මේ සම්පූර්ණ බ්‍රහ්මචර්යාවේ මේ සම්පූර්ණ ප්‍රතිපදාවේ 50%ක් කියලා නැත්තම් භාගයක් කියලා. මේ සූත්‍රයේ මුලින්ම කියවද්දී ස්වාමීන් වහන්සේට මුලින්ම හිතුණලු ඒක වෙන්න බෑ. 50%ක් කියන එක වැඩි. තව කොච්චර දේවල් තියෙනවද අපිට වඩන්න? අපිට තියෙන ගොඩාක් දේවල් වඩන්න කියලා ධර්ම දේශනාවල. ඒක නිසා ඇත්තටම නම් කල්යාණ මිත්‍ර භාවයේ 5%ක් 10ක් වගේ තමයි වෙන්න ඕනේ කියලා සනසර එහෙම හිතුණා කියලා කියනවා. හැබැයි අපි දන්නවා බුදු පියාණන් වහන්සේ මොකද දුන්න උත්තරේ කියලා. බුදු පියාණන් වහන්සේ වෙලාවේදී ආනන්ද ස්වාමීන් කියනවා ආනන්දේ එසේ කියන්න එපා. කල්යාණ මිත්‍රතාවය කියන එක භාගයක් නෙමෙයි මේ බ්‍රහ්මචර්යාවේ ඒක සම්පූර්ණම මාර්ග බ්‍රහ්මචර්යාවමයි කියලා ඒ විදිහට බුදු පියාණන් වහන්සේ ඒක තහවුරු කරනවා කියලා කියනවා. එතකොට මේ කාරණේ මේ බුදු පියාණන් වහන්සේ මේ පෙන්වලා දෙන කාරණේ ස්වාමීන් වහන්සේට තේරුම් යන්න අවුරුදු 20ක් විතර ගියා කියලා කියනවා. මොකද බුදු පියාණන් වහන්සේ තමයි පළවෙනි කල්යාණ මිත්‍රයා. එතකොට උන්වහන්සේ නැත්තම් අද අපි ප්‍රතිපදාවක් වඩන්නේ නැහැ. ඒක නිසා පළවෙනි කල්යාණ මිත්‍රයා ඉන්නවා කියලා කියන්නේ අපිට 100%ක්ම අපේ මාර්ගයේ වැඩිම කියලා කියන්නේ කල්යාණ මිත්‍රයෝ මත රඳාපවතින්නේ කියන කාරණේ. එතකොට සානස් ඊළඟට පැමිණියා මේ කාරණේට මොකක්ද සම්මාදිට්ඨිය කියලා කියන්නේ. දැන් කෙටියෙන් කියනවා නම් ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා ඒ සූත්‍ර පිටකේ අපිට දකින්න ලැබෙන ඒ ඉගැන්වීම් සියල්ල සම්මාදිට්ඨිය කියලා කිව්වට වැරද්දක් නැහැ කියලා කිව්වා. කෙටියෙන් කියනවා නම් තව විදිහකට දුක හටගන්නේ කොහොමද? ඊළඟට සතුට හටගන්නේ කොහොමද? කියන දේ පිළිබඳව තියෙන අදහසක් අවබෝධයක් තමයි සම්මාදිට්ඨිය කියලා කියන්නේ කියලා කිව්වා. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතනවා අපි මේ ජීවත් වෙමින් සතුට හොයාගෙන නැත්නම් සතුට හඹාගෙන යන ගමනක් මේ අපි යන්නේ කියලා. සෝනස කිව්වා මෙතන මොකක් හරි වැරදි වැටීමක් ඇති අපිට කියලා. අපිට ඕනේ කියලා කිව්වා අලුත් මාර්ගයක්, අලුත් දිශාවක් අපි ගන්න ඕනේ මේ සම්බන්ධයෙන්. මොකද ලෞකික සතුට කියන දේ ඒක බොහෝ වෙලාවට දුකකින් අවසන් වෙනවා. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. හැබැයි ඔබට සත්‍ය සතුට හොයන්න ඕනේ නම් ඒකෙදි ආධ්‍යාත්මික සතුට සොයන එක තමයි සැබෑ සතුට කියලා ඒ විදිහට දැක්වුවා. ඉතින් තරුණ ඇත්තෝ
හිතනවා තාම මම තරුණයි. තාම මට වයස නැහැ. ඒක නිසා මට තව කල් තියෙනවා. අපි හැමෝම එහෙම හිතනවා අපිට කල් තියෙනවා තව භාවනා කරන්න ප්‍රතිපත්ති වඩන්න කියලා. ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා ඔබට අවුරුදු 20ක් නම් අවුරුදු 20ක් නම් ඒත් ඔබ පරක්කු වැඩි කියලා කිව්වා. දැනටමත් ඔබ පරක්කු වැඩි කියලා කිව්වා මාර්ගය වඩන්න කියලා ඒ විදිහට කිව්වා. ඉතින් මෙතනදී මතක් කරා අපි ඔක්කොම දන්නවා අපි මැරෙනවා කියලා කවදා හරි. හැබැයි අපි දන්නේ නැති කාරණේ තමයි කොයි වෙලාවෙද මැරෙන්නේ කියන කාරණේ. ඉතින් ඒ ස්වභාව ධර්මය කියන දේ ඒක අපිට විශ්වාස කරන්න අමාරුයි. ඒක අපිට කොයි විදිහටද ඒක පැමිණෙන්නේ කොයි විදිහටද සිදු වෙන්නේ කියන එක අපිට වේලාසන නිශ්චයකට එන්න අමාරුයි. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ ඇහුවා අපෙන් හිතන්න දැන් අපි මේ වෙලාවේදී ඉන්නේ මරණ මංචකේ. මේ මරණය වෙන්න කිට්ටු වෙලා ඉන්නේ ඇඳ උඩ. මේ වෙලාවේදී ඒක දැනෙනවද කියලා ඇහුවා අපෙන්. කොහොමද ඒක දැනෙන්නේ කියලා ඇහුවා. ඊළඟට ඇහුවා දැන් මැරෙන්න සෝදානම්ද කියලා. මේ කාරණාව පිළිබඳව සිහිපත් කරන එක මතක් කරගන්න එක මේක ඉතාම වැදගත් කියලා කිව්වා. අප්‍රමාදී භාවය ගැන බුදු පියාණන් වහන්සේ දක්වන්නේ ඒක සුළුපටු කාරණයක් නෙමෙයි. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා ඔබට සතුටෙන් ජීවිතය ගත කරන්න ඕනේ නම් මරණ සතිය වඩන්න කියලා. දැන් අපි මේ වෙලාවේදී සතපිලා නෙමෙයි ඉන්නේ අපි ඉන්නේ ඉඳගෙන. හිතන්න දැන් අපි ඉන්නේ මරණ මංචකේ නෙමෙයි මරණ ආසනයේ කියලා. දැන් මේ වෙලාවේදී ඔබ මැරෙන්න නම් යන්නේ ඊළඟට මොකක්ද ඔබ සල්ලි දීලා ගන්නෙ? ඊළඟට මොකක් කොහෙද යන්නේ? ඊළඟට මොනවද කන්නේ? මේ වගේ ප්‍රශ්න තවදුරටත් වැදගත් වෙනවද කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ අහුවා. ඒත් උදෑසන නැගිටිද්දී මතක් කරගන්න කියලා කිව්වා. අද මැරෙන්න පුළුවන් කියලා මතක් කරගන්න කියලා කිව්වා. ඉතින් බටහිර ලෝකයේදී මේ වගේ කතාවන් ගිහිල්ලා කිව්වහම ඒ ඇත්තෝ මේක පිළිකුල් කරනවා. මේකට කැමති නෑ මේ වගේ දේවල් අහන්න. මේක හරිම කනගාටුදායක දෙයක් මේ ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ. මේක හරිම ડિප්‍රෙසිං දෙයක් ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ. මේක ඍණාත්මක දෙයක් කියලා කියලා සමහරට යාලා ඒකට ප්‍රතික්‍රියා දක්වනවා. හැබැයි ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා මේක තමයි සැබෑ ධනාත්මක විදියේ සිටීම. මේ විදියට හිතද්දී ඔබට දවස හරියට ආරම්භ කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔබ දන්නවා ඇත්තටම මොකක්ද වටින්නේ? වැදගත්ම දේ මොකක්ද? මොනවටද ප්‍රමුඛතාවය දිය යුත්තේ? මොනවටද එච්චර ප්‍රමුඛතාවය දිය යුතු නැත්තේ කියලා. බුදු පියාණන් වහන්සේ ඒ බෝසත්ත්ව සමයේ මරණානුස්සතිය බොහෝමවත්ම කළා කියලා අපිට පේන සූත්‍රවල කියලා කිව්වා. ආර්ය පරියේෂණ සූත්‍රයේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ ඒ දැක්වෙන කාරණා අනුව බුදු පියාණන් වහන්සේ දක්වනා බෝසත්ත්ව සමයේදී උන්වහන්සේ හිතපු ආකාරය. එතකොට උන්වහන්සේත් මරණ සුළු ස්වභාවයේ ඉඳිමින් උන්වහන්සේ කල්පනා කරාලු මමත් මරණ සුළු ස්වභාවයේ කෙනෙක්. එහෙම තියෙද්දි ඇයි මම තවත් ඒ වගේම මරණ සුළු දේවල් ඒ වස්තු ධන ධාන්‍ය අඹදරු ආදී දේවල් ඇයි ඒ මමත් මැරෙන්න ලෑස්තිලා ඉන්න වෙලාවේ තවත් ඒ මැරෙන්න තියෙන දේවල් පස්සේ හඹා යන්නේ. එතකොට තියෙන ප්‍රශ්නය තවත් දෙගුණ තෙගුණ ඒ විදිහට වැඩි වෙනවා විතරයි කියලා කිව්වා. ඉතින් මේ විදිහේ මරණානුස්සතියක් නිසා තමයි බුදු කෙනෙක් පහළ වුණේ කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා. ඒක තමයි සැබෑ හේතුව කියලා ඒ විදිහට සිහිපත් කරා. එතකොට දැන් ඊළඟට චතුරාර්ය සත්‍ය ගැන ස්වාමීන් වහන්සේ කාරණයක් දැක්වුවා. චතුරාර්ය සත්‍ය සම්බන්ධයෙන් අපි හිතාගෙන ඉන්නවා මේක අපිට එච්චර පහසු නෑ අවබෝධ කරගන්න. මේක අවසානයේට අවබෝධ කරගන්න තියෙන දෙයක් වගේ අපි ඒක දිහා බලනවා. හැබැයි
චතුරාර්ය සත්‍ය දිහා බලම අපිට තේරෙනවා ඊටාම සරල ආකාරයේ මෙනෙහි කිරීම රාශියක් මේ චතුරාර්ය සත්‍යයේ තියෙනවා කියලා. එතකොට අපිට මේ දේවල් හදවතට සමීප කරගන්න පහසුයි. එතකොට අපිට පහසුවෙන් මෙනෙහි කරන්න පුළුවන් වුණාම මේ විදිහේ මෙනෙහි කිරීමක් ඒක ඊටා බලවත් ආකාරයෙන් මෙනෙහි කරන්න පුළුවන්කම අපිට ලැබෙනවා කියලා කිව්වා. ඊළඟට ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කරා මේ සම්මා දිට්ඨිය කොච්චර වැදගත්ද කියන කාරණේ. ඒකට ස්වාමීන් වහන්සේ උපමාවක් දුන්නා. හරියට කොළඹ බොහොම තදබදේ නැත්තම් කාර්යබහුල වීතියක මාර්ගයක දැන් කෙනෙක් ඇවිදගෙන ඇවිල්ලා එක්කෙනෙක් දැන් මේ විදිහට සවනස් දැක්කුවේ මේ පාර පනින්න අපිට පුළුවන් දෙආකාරයකට එක්කෝ කෙලින්ම ඇවිදගෙන ඇවිල්ලා කෙලින්ම පාර පනින්න පුළුවන්. අපි දන්නේ වාහනයකට හැප්පෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එතන අනතුරු තියෙනවා. නැත්තම් දෙවෙනි කෙනෙක් එනවා. එයා ඇවිල්ලා ඒ විදිහට නතර වෙලා දෙපැත්ත බලලා ඊට පස්සේ පාර පනිනවා. එතකොට අපිට මෙහෙම වගේ කාරණයක් පේන්න තියෙනවා. කොච්චරද කියනවා නම් දැන් මේ කාලේ මිනිස්සු බොහෝ වෙලාවට වටපිට බලන්නේ නැහැ. ෆෝන් එක දිහා බලාගෙන තමයි පාරේ ඇවිදින්නේ. එහෙම වුණත් ඒගොල්ලෝ පාර පනින්න ආපුවාම ෆෝන් එක ටිකකට පැත්තකින් තියලා වටපිට බලලා තමයි පාර පනින්නේ කියලා කිව්වා. ඇයි ඒ කියලා ඇහුවා. ඒකට හේතුව තමයි පාර ඒ විදිහට නොබලා ඒ මාරු වීම කියන එක ඒක අනතුරුදායී දෙයක්. පාර මාරු වීම කියන කාරණේම අනතුරුදායී දෙයක්. එතකොට මෙතනදී සතිය කියන එක පැමිණෙනවා කියලා කිව්වා. එතකොට මෙතන කාරණයක් තියෙනවා. දැන් මේ විදිහට අනතුරක් මෙතන තියෙනවා කියලා මතක් කිරීම නැත්නම් මතකයට පැමිණීම මේ විදිහට ඒක හිතේ තිබීම නැත්නම් ඒ විදිහේ සංඥාව මෙතන අනතුරක් තියෙනවා කියලා ඒක ඇවිල්ලා සම්මා දිට්ඨිය කියලා කිව්වා මේ කාරණයට සාපේක්ෂව ඊළඟට වටපිට බලලා පාර මාරු වීම ඒක සම්මා වායාමයේ කියලා කිව්වා. ඒක සම්මා සතියත් එක්ක සම්බන්ධ කාර්යයක් කියලා කිව්වා. එතකොට සම්මා දිට්ඨිය මේ කාරණේ හැටියට කියන්නේ මොකක්ද? කලබල වෙන්න එපා, පාර මාරු වෙන්න එපා කියලා. එහෙම නැත්නම් ඒ විදිහට දැක්කුවා. එතනදී ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා ඒ උපමාවේ හැටියට එහෙමයි. දැන් ඒ විදිහට පාර නොබලා ඔබ පාර පැන්නොත් වැඩිම අනතුර වෙන්නේ වාහනයකට හැප්පෙන එක. එතකොට නැති වෙන්නේ එක ජීවිතයක් විතරයි. මේ ජීවිතේ විතරයි. හැබැයි ඔබ කල්පනා කරන්නේ නැතුව අකුසල් රාශියක් සිදු කර ගන්නවා නම් ඔබ බයක් වෙන්නේ නැතුව අකුසලයට බය වෙන්නේ නැතුව ඒ විදිහට වෙනවා නම් එහෙමනම් ඔබගේ අනාගතයේම එහෙම නරක ආකාරයකට සකස් කර ගන්නවා කියලා ඒ විදිහට කිව්වා. මොකක්ද මෙතනින් නරක දේ කියන එක ස්වාමීන් ඇහුවා අපෙන්. ඒක නිසා සම්මා දිට්ඨියේ තියෙන වැදගත්කම ඒකේ තියෙන බලය අමතක කරන්න එපා කියලා කිව්වා. ඒක අපිට අපේ හිතේ හරියට හිතේ පිටිපස්සේ කොහේ හරි රැඳිලා තියෙනා වගේ කාරණයක් කියලා කිව්වා. අපිව මෙහෙවන්නේ අපිට හරි මඟ පෙන්වන්නේ ඒ සම්මා දිට්ඨිය කියලා ඒ විදිහට කිව්වා. එතකොට සෝතාපන්න පුද්ගලයාට මේක ඊටාම බලවත්ව පවතිනවා කියලා කිව්වා. එතනදී සූත්‍රයක තියෙන උපමාවක් සානස දැක්වුවා. හරියට වැස්සියක් ඒ පැටියෙක්ව වදලා ඉන්න වැස්සියක් මොන දේ ඒ වැස්සි කරත් ඒ අම්මා ඒ විදිහට බලනවා ඒ පැටියා මොකද කරන්නේ කියලා. එයා හැම වෙලාවෙම ඒක ඇහක් ඒ පැටියා කෙරෙහි තබාගෙන තමයි ඉන්නේ කියලා කිව්වා. ඒ වගේ බුදු පියාණන් වහන්සේ දක්වනවා සෝතාපන්න ආර්ය ශ්‍රාවකයා හැම වෙලාවෙම ධර්මය කියන දේ ඒක අමතක කරන්නේ නැහැ. මොකක්ද ඒ ධර්මයට අනුව කොහොමද මම කටයුතු කරන්න ඕනේ කියන කාරණේ. ඒ කියන්නේ අදි සීලය, අදි චිත්ත, අදි ප්‍රඥා කියන
ඒ සික්ඛාවන් ඒකෙන් ඒක මග අරින්නේ නැහැ. ඒකෙන් ඇහැ අයින් වෙන්නේ නැහැ කියන ඒ විදිහට ඒ උපමාව තෝරනවා. ඉතින් පස්සේ සෝන්නාසේ තවත් කාරණයකට පැමිණියා කොහොමද අපි දැන් මේ විදිහට සම්මා දිට්ඨිය කියන එක පුහුණු කරන්න කියලාත් ඒ විදිහ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. දැන් එතනදී අපිට අපේ එදිනදා ජීවිතය ගැන බැලුවාම අපි ක්‍රියා කරන ආකාරය බොහෝ වෙලාවට අපේ පරණ පුරුදු නිසා නැත්නම් අපේ දෙමව්පියෝ නිසා සකස් වෙලා ඉන්නවා. නැත්නම් අපේ ගුරුවරු නිසා, අපි වටා තියෙන සමාජය, ඊළඟ අපේ පෙර ජීවිතයේ කියන ඕ වගේ හේතුප්‍රත්‍ය රාශියක් නිසා අපි මේ හැසිරෙන ආකාරය, අපි වැඩ කරන ක්‍රියා කරන ආකාරය සකස් වෙලා තියෙන ඒක නිසා කියලා කිව්වා. එතන තියෙනවා යම් ඒ හේතු නිසා හටගත්ත ගම්ම්‍යතාවයක්, ඒ අතීත හේතු නිසා හටගත්ත ඒ ගම්ම්‍යතාවයක් නැත්තම් වේගයක් තියෙනවා. ඒතර මේ වේගේ තීරණය කරනවා අපි මේ වෙලාවේ කොහොමද දේවල් වලට මුහුණ දෙන්නේ, කොහොමද ඒකට ප්‍රතික්‍රියා දක්වන්නේ කියන එක. එතකොට අපිට උදාහරණයක් විදිහට දැක්වේ දැන් පවුලේ කෙනෙක් මොකක් හරි දෙයක් කියද්දි, මොකක් හරි දෙයක් කරද්දි සමහරලාවට තියනව නේද කියලා ඇහුවා. ඒකට හැමදාම තරහ යනවා. ඒකට එකපාරටම ගැටීමක් එනවා. ඒක පුරුද්දක් වගේ. මොකද පවුලේ කෙනෙක් ඒ විදිහට කරද්දි ඒකට පුරුදු වෙලා තිනවා හිත ඒ විදිහට ප්‍රතිචාර දක්වන්න. එතකොට ඒක ඇවිල්ලා පුරුද්දක් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් කොහොමද මේ පුරුද්ද අපි නැති කරගන්නේ? ඒක අත්හැරලා දාන්නේ කොහොමද? එතකොට ස්වාමීන් කිව්වා ඒ සම්මා දිට්ඨිය කියන එක මේ මොහොතට ගලපා ගන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. එහෙම දෙයක් එද්දී අපි ඒ සම්මා දිට්ඨිය කියන එක, ඒ සම්මා දිට්ඨිය කියන කාරණාවන් සිහිපත් කරගන්න ඕනේ කියන එක මතක් කරා. එතකොට ඒකත් එක්ක අපිට පුළුවන් වෙනවා කියලා කිව්වා වෙන මාර්ගයක් ගන්න. පළවෙනි වතාවට ඒ වෙනදාට යන හැමදාම යන පාර දිගේ යන්නේ නැතුව පළවෙනි වතාවට ඒ මාර්ගය මාරු කරලා වෙනත් ආකාරයකින් ඒකට ප්‍රතිචාර දක්වන්න අපිට හැකියාව වෙනවා කියලා කිව්වා. ඒකට උපමා වශයෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ දැක්වුවා එක කාරණයක්. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඒ පර්ත් ආරණ්‍ය කුටිය සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඒ කුටියේ කාරණා ගොඩක් ඉතින් කුටිය සම්බන්ධයෙන් කිව්වා. ඉතින් වෙලාවේ හැටියට ඒ ටික මට අත්හරින්න වෙනවා මම ලියා ගත්තට. ඉතින් ඒ විදිහට ඒ කුටියට වෙනම වැසිකිළියක් තියෙනවා. ඒ වැසිකිළියට යන මාර්ගයක් තියෙනවා. ඒ මාර්ගයේ ඉතින් කාලයක් තිස්සේ දැන් වැවිච්ච ගස් තියෙනවා. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ තීරණය කරාලු මේ ගහක් අයින් කරනවා නම් හොඳයි. මොකද දැන් පාරේ යන්නම බැරි මට්ටමට ගහ වැවිලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ සාමාන්‍ය නම් කරන්නේ ඉතින් උපාසක කෙනෙක්ට කියලා මේක කප්පෝ ගන්න එක කියලා කිව්වා. හැබැයි පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ කල්පනා කරාලු ඇයි මේකට මම ප්‍රතික්‍රියා දක්වන්නේ? දැන් මේ පාර තියෙනවා, පාරේ ගහක් වැවිලා තියෙනවා. දැන් මට පාරේ යන්න බෑ. ඒක නිසා මම මේකට මේ ගහ කපන්න ඕනේ. ඒක විතරද මට ගන්න පුළුවන් එකම මාර්ගය. එහෙම හිතලා ස්වාමීන් වහන්සේ කල්පනා කරලා බැලුවම ඇත්තට මේ ගහ තියෙද්දි ඊට එහා පැත්තෙන් ලස්සනට ඒ පොඩ්ඩක් අඩිපාර වෙනස් කරගෙන ඒක සකස් කරගන්න පුළුවන් කියලා ස්වාමීන් වහන්සේට තේරෙනවා කියලා කිව්වා. ඉතින් ඒ වගේ කියලා උපමාව ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට දුන්නේ ඒ අර පරණ හැමදාම ගිය මාර්ගය වගේ තමයි මේ මාර්ගය, ඒ පාර. එතකොට ඒ ගත්ත මාර්ගයම අපි හැම වෙලාවෙම යන්න ඕනේ නැහැ. සමහරලාට ඊට වඩා වෙනත් මාර්ගයක් අපි නතර වෙලා අඩියක් ආපස්සට තියලා කල්පනා කරලා බැලුවොත් අපිට වෙනත් මාර්ගයක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා ඒ විදිහට දැක්වුවා. ඒක නිසා දේවල් වෙද්දී ඒවට එකපාරටම කලබල වෙලා ප්‍රතික්‍රියා දක්වන්න එපා කියලා කිව්වා. දැන් මේ කාලේ ඒ දේවල් වලට රියැක්ට් කරනවා කියන එක, ප්‍රතික්‍රියා කරනවා කියන එක ඇවිල්ලා ඊටා දැන් ජනප්‍රිය දෙයක් බවට පත් වෙලා කියලා කිව්වා. හැබැයි ඒක සුසු දෙයක් නෙමෙයි කියන එක සිහිපත් කරා. එහෙම දෙයක් අපි අත්දකිද්දී අපි නතර වෙන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. පොඩ්ඩක් කල්පනා වැටෙන්න ඕනේ. හදිස්සියෙ මේකට ප්‍රතිචාර දක්වන්න නැතුව මේකට බුදුහාමුදුරුවෝ කොයි විදිහට ප්‍රතිචාර දක්වයිද? කොහොමද පඬිතයෝ ඒ විදිහට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන්? ඒ විදිහට හිතලා බලන්න කියලා කිව්වා. මොකද අනිත් පැත්තෙන් ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ කියන කාරණා ඒවා ඇවිල්ලා අපිව පොළඹවනවා.
ඒ දේවල් අපේ හිතට ආපුවාම අපේ හිතට හිතෙනවා නෑ මේක කළ යුතුමයි කියලා. දැන් මේ වෙලාවේ මොන හරි කරන්න ඕනේ මේකට. මම මේකට ප්‍රතිචාර දක්වන්න ඕනෙමයි කියලා. හැබැයි බොහෝ වෙලාවට ඒ හදිස්සිය දක්වන ප්‍රතිචාරයන් ඇවිල්ලා ඒක බොහෝ වෙලාවට අපිට වෙන්නේ අපි අතින් වැරද්දක්. අපි බොහෝ වෙලාවට ඒක හොඳින් අවසන් වෙන්නේ නැහැ කියලා සවනස් කිව්වා. ඒ වෙනුවට නතර වෙන්න කියලා කිව්වා. ඒ දෙයට ප්‍රතිචාර දක්වන්න තියෙන ඒ කැමැත්ත උවමනාව ඒ දේ දැන හිඳින්න කියලා ඒ විදිහට දක්වුවා. ඒ දේවල් හැම දෙයක්ම එන්නේ ආත්ම දෘෂ්ටිය තුලින් කියලා කිව්වා. ඒ ආත්ම දෘෂ්ටිය තුලින් අපිට ප්‍රඥාවක් දකින්න බෑ කියලා කිව්වා. බුදුහාඳුරෝ තුලින් ඒ බුදුහාඳුරගේ ධර්මයේ තුලින් තමයි අපිට ප්‍රඥාව ලැබෙන්නේ කියලා කිව්වා. එතකොට ওই විදිහට අපි ටිකෙන් ටික ඉගෙන ගන්නවා කියලා කිව්වා. කොහොමද සම්මා දිට්ඨිය කියන එක අපේ ජීවිතයට කාවද්ද ගන්න කියලා. එතකොට ඒ කාරණෙත් එක්ක සානස කිව්වේ සම්මා දිට්ඨියට ඉඩ දෙන්න කියලා අපේ ජීවිතයට මාර්ගෝපදේශකෙක් වෙන්න කියන කාරණේ කිව්වා. මාන්නේ නෙමෙයි, මමත්වේ නෙමෙයි, කෙලෙස් නෙමෙයි, සම්මා දිට්ඨියයි ඔබගේ මාර්ගෝපදේශකයා විය යුත්තේ කියලා ඒ විදිහට කිව්වා. අනිත් පැත්තෙන් දැන් මේ කාලේ ඔබ ගොඩාක් ධර්මය දන්නවා. මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්න පිරිස බණ අහන පිරිසක්. හැමදාම දවසේ ගොඩාක් වෙලාවක් ධර්මයේ අහන පිරිසකුත් ඉන්නවා මෙතන. එහෙම බලද්දී ඔබට දැන් ඇහිලා තියෙන ධර්මයේ ප්‍රමාණවත් ඔබ දන්නවා ඇතිතරම් ධර්මයේ. දැන් තියෙන්නේ ඒ ධර්මය ඔබේ මාර්ගෝපදේශකෙක් බවට පත් කරගන්න එක කියලා කිව්වා. එතකොට ඒ විදිහට ඔබ පුහුණු වෙද්දී ඊළඟට ඔබ ඒ අඩිතාලම දාගන්නේ ඒ විදිහට පුහුණු වීම තුළින් ඔබ අඩිතාලම සකස් කරගන්නවා ඊළඟට සතිය සහ සමාධිය කියන එක වඩා ගන්න කියලා කිව්වා. ඉතින් ඒක නිසා සීලය කියන එක මූලික වශයෙන් වැදගත් කියලා කිව්වා. ඒ වගේම මෛත්‍රී කරුණාව කියන දේ වැඩිම වැදගත් කියලා කිව්වා. එතකොට ඒ හිත පිරිසුදු වෙනවා සීලය තුලින් කියලා කිව්වා. එතකොට ඒකත් එක්ක ඒ තමන්ගේ ඒ භාවනාව සමාධිය වැඩි වර්ධනය කරගන්න ඒක උපකාරී වෙයි කියලා ඒ විදිහට දැක්වුවා. ඉතින් අද දෙවෙනි දේශනය සාන්නාසේ අද දේශනා කරන්න යන්නේ අද හවස මේ විදිහට සම්මා දිට්ඨිය තමන්ගේ හදවතට ගත්තට පස්සේ ඊළඟට ඒ සම්මා දිට්ඨිය මොහු කරා යෑම පිළිබඳව ඒක නිවන දක්වා යන ආකාරය සාන්නාසේ දෙවෙනි දේශනෙන් දේශනා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා කිව්වා. හැබැයි මේ උදෑසන කරපු මේ දේශනය ඒක තමයි මේ දේශනා දෙකෙන් වැදගත්ම දේශනය කියලා කිව්වා. මොකද මේ දේශනේදී ඔබට කියලා දුන්නා කොහොමද සම්මා දිට්ඨිය කියන එක ජීවිතයට කාවද්ද ගන්න කියන එක. ඒක ඊටාම වැදගත් පියවරක් නිවනට යන ගමනේ කියලා ඒ විදිහට සිහිපත් කරා. ඉතින් එහෙමනම් ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ විදිහට මතක් කරේ දැන් තමයි කාලය ඒකට මේ මොහොත තමයි හරිම මොහොත ඒ දේ සම්මා දිට්ඨිය කියන එක හදවතට ලං කරගන්න කියලා. ඒ වගේම ඒ සම්මා දිට්ඨිය හදවතට ලං කරගෙන ලෝකයටත් ආශිර්වාදයක් බවට පත් වෙන්න කියලා ඒ විදිහට අපිට ආරාධනා කරමින් ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ විදිහට ආශිර්වාද කරලා අද දේශනාව උදේ දේශනාව સમાપ્ત කරා. එහෙමනම් මේ පරිවර්තන දේශනාවට සවන් දුන්න ස්වාමීන් වහන්සේලාට මෙහෙණින් වහන්සේලාට සෑම දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. ස්වාමීන් වහන්සේටත් බොහෝම පිං ඊටාම පරිපූර්ණ පරිවර්තනයක් අපිට ලබා දීම ගැන. We have a short break of half an hour and please be back in half an hour for Q&A, and if you haven't given any questions yet, maybe you can pass them on. Probably we can take them later. For the morning session, I think they have already given the questions. Yeah.
It's your break time.
Check one. Taste. Check. Check.
We will be starting the Q&A around 10 o'clock. If those who are outside can slowly come in, that will be fine.
welcome to the Q&A session, and we have received a fair number of questions. අද දවසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෞකික හා ලෝකෝත්තර වශයෙන් දෙආකාරයක සම්මා දිට්ඨියක් දේශනා කරයි. ලෞකික සම්මා දිට්ඨිය කර්මය හා පුනර්භවය සම්බන්ධයෙන් මතුවන අතර ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨිය චතුරාර්ය සත්‍ය සම්බන්ධයෙන්ය. මේ සම්මා දිට්ඨි දෙආකාරය අපහාට පහදා දෙන සේවා. තරතානාස් උත්තර දුන්නා. ඔව් ඒ වගේ දෙආකාරයක් අපිට පේන්න තියෙනවා. හැබැයි ඒ සම්මාදිට්ඨි ඒ දෙකම සම්බන්ධයි කියලා කිව්වා. ඒක මූලික ධර්මනුකූලව එකේ වෙනස් වෙන්වීමක් ලෝකෝට නැහැ කියලා කිව්වා. දැන් කෙනෙක් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න කියලා කියන්නේ ඒ කෙනා පුනර්භවය නැවත උප්පත්ති කියන එක ඒක තේරුම් ගන්නවා කියලා. එතකොට දැන් චතුරාර්ය සත්‍යයේ ඒ දුක්ඛ සත්‍යයට අදාළව ඒ විදිහට ජාති දුක්ඛ, ජරා දුක්ඛ ආදී වශයෙන් ඒ චතුරාර්ය සත්‍යෙත් මේ කාරණා කියන පාඩය as you possibly can. Kindness is really, to my mind, a translation of the word metta, maitri. Yeah, that's what kindness is a translation of. And if you can have maitri, metta, in everything you do, in your bodily action, in your speech, in the way you think, in your meditation, then you're going to have a very powerful spiritual practice. The more kindness you have, the more easy the whole path becomes. Kindness also includes things like forgiveness. It also includes things like compassion. It includes things like generosity. All of that is included in kindness. So remember that word. Take that word with you. Write that word on a piece of paper, hanging up on the wall in your bedroom. Yeah, kindness. Spell it out in Sinhala characters, Maitri, whatever you have to do. Yeah, have it in English and Sinhala.
or whatever, in Pali as well. And then you have something to, like a guide in life, that points you out the right direction at all times. ඊළඟ ප්‍රශ්නය මේ ශාලාවේ සිටින සම්මා දිට්ඨි යන වචනය ජීවිතේ පළමු වරට අද ශ්‍රවණය කළ කුඩා ළමයෙකු අද ධර්ම දේශනාවෙන් මතක තබා ගත යුතු වඩාත්ම වැදගත් කරුණ පහදා දෙනසේක්වා. ශාන්නාස ඉස්සල්ලාම කිව්වා welcome to the club කියලා කිව්වා. ඒ අවබෝධ කරගත්ත කියන කාරණේ නිසා. ඊට පස්සේ ශාන්නාසේ මතක් කරේ ඊටාම වැදගත් දේ තමයි මේ දේශනාවෙන් මතක තබා ගත යුතු කරුණාවන්ත වෙන එක. කරුණාවන්ත භාවය අපේ සතුට දියුණු කරනවා කියලා කිව්වා. එතකොට අපි කරුණාවන්ත නම් අපේ සතුටටපත් වෙනවා කියලා කිව්වා. පොදුවේ ගත්තාම ඒක තමයි කාරණය කියලා කිව්වා. එතකොට කරුණාවන්ත වෙන්න මෛත්‍රිය කියන එක වඩන්න කියන එක සිහිපත් කරා. එතකොට අපි එදිනෙදා ජීවිතේ සිතෙන් කායෙන් වචනයෙන් ක්‍රියාවන්ට කරන ක්‍රියාවන්ට ඒ කරුණාවන්තකම කියන දේ එකතු කරගන්න කියලා කිව්වා. එතකොට තමන්ගේ පුහුණුව ඊටාම බලවත් වෙයි කියලා කිව්වා. කරුණාවන්ත භාවය කියලා කිව්වම ඒකට අයිති වෙනවා සමාව දීම, ඒ වගේම ඒ දන් දීම, ඒ විදිහේ මෛත්‍රිය ඒ කියන කාරණා ඒ විදිහට කිව්වා. ඊළඟට මතක් කරා ඒ කරුණාවන්ත භාවය නැත්නම් කරුණාවන්තකම එහෙම නැත්නම් මෛත්‍රිය කියලා ඒ වගේ ඒ වචනය කොලයක ලියලා බිත්තියේ ඒක ගහලා තියන්න කියලා කිව්වා. හැම වෙලාවෙම දකින්න. ඉතින් ඒ කරුණාවන්ත භාවයේ මෛත්‍රිය කියන එක ඒක ඔබගේ මාර්ගෝපදේශකයා බවට පත් කරගන්න කියලා ඒ විදිහට මතක් කරා. Okay, next one. Namo Buddhaya. My question is, what inspired you to become a Buddhist monk? Is it the feeling of deep despondency or understanding of the Buddhist philosophy and finding the path to nirvana? Thank you. It's a very kind of difficult question to answer because I used to think that in the early days I used to think that I was very smart, very intelligent, very wise, and that's why I chose the Buddhist path, because it is the best path. It is the path for smart and wise people. And because I was smart and wise, I chose the smart and wise path. Conceit, right? Too much conceit, too much idea that you are somehow smart or whatever. But I think for me it was very natural to become a Buddhist monk. Even though I was born in a non-Buddhist country, a non-Buddhist family, I didn't have any Buddhist friend. Somehow I just happened to me in a very natural way. And the more I think about it, the more I think the reason I'm a Buddhist monk is because I was a Buddhist monk, or maybe a Buddhist nun in a past life. And that's, I think, is the deep reason, because it just felt natural. And so I think, also I really enjoy being here in Sri Lanka. Maybe I was a Buddhist nun in Sri Lanka, or maybe not Buddhist nun, because they haven't existed for a long time, but maybe a Buddhist monk in Sri Lanka before. I think that's quite possible. I can't prove it, but it's quite possible. And that, I think, is probably the deeper reason. I would like to say it's because I'm very smart, but probably not. Nothing to do with that. It's more like habit. Many smart people certainly don't become Buddhist monks. And in one way, it's kind of scary because you realize that the reason why you do things is because of your habits. You have become the habit of being a monk. Yeah? It's a good habit, right? You've got to admit, it's a good habit. If you're going to have a habit, you might as well have a habit of being a monk. But it's also kind of scary because it means that you do things not because it necessarily is wise or whatever. Instead, you do it because you are kind of railroaded by cause and conditions. You are forced to be a monk without really investigating. And when I
realized that, I decided to try to study the teachings of the Buddha very carefully to actually make sure that I had really made a good decision. And so that was this I think is basically the outline. The long story is too long to tell tonight, but that's the short version of the story, why I'm a Buddhist monk. ඊළඟ ප්‍රශ්නය නමෝ බුද්ධාය මගේ ප්‍රශ්නය වන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ බෞද්ධ භික්ෂුවක් වන්නට දිරිගැන්වූ හේතුව කුමක්ද? බුදුදහමේ දර්ශනය පිළිබඳව ගැඹුරින් තේරුම්ගෙන නිවන් මඟ ගමන් කිරීමටද? කියන මේ ප්‍රශ්නයට සානස උත්තර දුන්නේ. ඒක උත්තර දෙන්න ටිකක් අමාරු ප්‍රශ්නයක් කියලා කිව්වා. සානසේ මුලදී හිතුවා කියලා කිව්වා සානස ඉතින් දක්ෂ කෙනෙක්. ඉතින් Taman දක්ෂයි කියලා සානස දන්නවා. ඉතින් මම දක්ෂ නිසා නොනැතියෝ නැත්නම් දක්ෂ කෙනා තෝරගන්න මාර්ගය තමයි බුද්ධ ධර්ම කියලා. ඒ විදිහට බුදු ධර්මය තෝරගත්තා කියලා සානසේ හිතුවා කියලා කිව්වා. හැබැයි ඉතින් බලද්දී ඒකෙත් තියෙන ඉතින් මාන්නයක් තමයි කියන එක සානසට වැටුණා කියලා කිව්වා. ඉතින් අනිත් පැත්තෙන් සලකා බලද්දී කාරණාවන් ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ විදිහට ඒ වෙනත් රටක ඒ විදිහට ඉපදිලා ඒ අබෞද්ධ පරිසරයක හැදී වැඩුණාට ඒ විදිහට අන්තිමට ධර්මයට පැමිණුණු කාරණේ ගැන හිතද්දී ඒකත් එක්තරා විදිහක ස්වභාවික ඉබේ ආපු ඒ ක්‍රියාවලියකින් තමයි සානසේ ඒ தත්වෙටපත් උනේ කියලා කිව්වා. ඉතින් සානසේ හිතුණා කියලා කිව්වා සමහර විට පෙර ජීවිතෙත් හාමුදුර කෙනෙක් හරි මෙහෙණාස කෙනෙක් වගේ එහෙම ඉන්න ලැබෙලා ඉන්න ඇති කියලා. ඉතින් කියන්න බෑ කියලා කිව්වා. සානස ලංකාවට කැමතියි කියලා කිව්වා. සමහරට ලංකාවේ එහෙම හාමුදුර කෙනෙක් හරි මෙහෙණාස කෙනෙක් වගේ වෙලා ඉන්න ඇති ඊට ඉස්සලා ජීවිතය කියලා ඒ විදිහට කිව්වා. ඉතින් මේක සමහර ලාවට පුරුද්දක් කියන කාරණේ සානසේ මතක් කරා. ඉතින් එක පැත්තකින් කල්පනා කරලා බලද්දී ඒක ටිකක් බය හිතෙන කාරණයක් කියලා කිව්වා. මොකද මේ දේවල් මේ පුරුද්දට යන හැටි ගැන හිතපුවාම එතකොට අපි මේ කරන දේවල් බොහෝ වෙලාවට අපි හිතනවා මේ අපි තමයි තෝරගන්නේ අපි ප්‍රඥාවන්තයි කියලා. හැබැයි බලද්දී මේ රේල් පාරක තියෙන ඒ රේල් පීල්ල වගේ තියෙනවා රේල් පීලි දෙක වගේ මේ හේතු ප්‍රත්‍යයන් තියෙනවා අපිව ඒ ගෙනියන්නේ ඒ රේල් හේතු ප්‍රත්‍ය කියන රේල් පීල්ල උඩ කියලා ඒ විදිහට කිව්වා. ඉතින් ඔහොම තමයි කෙටියෙන් කිව්වොත් ඔක කියන්න වෙන්නේ කියලා සානසේ උත්තර දුන්නා. Okay, so this is from a Christian born here, so presumably here in Sri Lanka. According to Buddhism, 1, is there a limit in doing good back to your parents? It depends on the situation, but so it depends what you mean by this. But you do what you can. You do the best you can. That's really what Buddhism is saying. 2, if they are toxic and have no affection towards you. I like the modern jargon, toxic. I must admit, I don't like these kind of words, toxic. It sounds terrible, yeah. People are people, they may be bad, there may be misunderstanding, there may be, badly conditioned or whatever, but people are suffering. And when we say that people are toxic, I think we forget the suffering in people. We blame them, they become bad because they're toxic. So I understand what you mean, and I know, and I don't blame you for using this word. I'm just thinking that sometimes the modern way of saying things is not very nice, and we lose compassion, we lose kindness when we use these words. If your parents have been very difficult and they have no affection towards you, then you have to deal with it wisely. No, you don't have to, try super hard to do all of the, do a lot back. But you do your best while protecting yourself. It's important to look after yourself, that you don't receive more of bad conduct or whatever. But at the same time, you try to understand your parents. You try to have compassion and forgiveness, even if they are bad. However, you keep a bit more distance, because you know the danger if you are too close. So you see them a little bit less. You find a nice balance. You see them occasionally, not too often. So you find a balance between looking after yourself, but also being forgiving to the best of your ability. So be kind to yourself as well.
Don't have too high expectations of yourself that you can do the impossible. It's hard to forgive people who are difficult, and so you just do as much as you can. Number 3, will you go to some bad birth if you do just basic responsibility? I don't think so. You won't give to a bad rebirth. Do basic responsibility, but try to the best of your ability to also forgive and have compassion. Yeah, at least a little bit. At least you can move a little bit in that direction. But certainly you have my sympathy if you have been treated badly, because it is very painful, especially if it is like close family members. So do the best you can. ඊළඟ ප්‍රශ්නය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉපදුණු ක්‍රිස්තියානි ආගමිකයෙකු විසිනි. පළවෙනි ප්‍රශ්නය දෙමාපියන්ට ප්‍රතිඋපකාර කිරීමේ සීමාවක් තිබේද? ඊළඟ ප්‍රශ්නය ඒ අය නපුරු සහ ඔබ කෙරෙහි දයාවක් නොමැති අය වුවත්. එතකොට ඒ කාරණයට ස්වාමීන් වහන්සේ උත්තර දුන්නා. මුලින් මේ කාරණයට උත්තර දුන්නා ඔබට හැකි පමණින් ඔබ කරන්න කියලා කිව්වා. පුළුවන් ප්‍රමාණය උපරිමයෙන් කරන්න, ඒක තමන්ට හැකි ප්‍රමාණය කරන්න කියලා කිව්වා. එතකොට ඒ කියන ඒ අය ඒ විදිහට නපුරු නම් ඔබ කෙරෙහි දයාවක් නොමැති නම් කියලා කියද්දී එතන ඒ ඉංග්‍රීසි වචනේ පාවිච්චි කරලා තිබෙ ටොක්සික් කියලා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ටොක්සික් කියන පදයට ඉතින් දක්වා කාරණයක් විදිහට ඒ වචනයට ස්වාමීන් වහන්සේ කැමති නැහැ කියලා කිව්වා. අවසානයේදී බලද්දී අපි හැමෝම දුක් විඳින අය. මේ විදිහට හැසිරෙන අයත් එයාලත් දුකසේ තමයි, දුකින් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. එතකොට අපි එහෙම ඒ විදිහට වචන පාවිච්චි කරද්දී එතකොට අපි එයාලට ආරෝපණය කරනවා ඒගොල්ලෝ හැම වෙලාවෙම නරක අය විදිහට. ඒ අයව අර ඒ වගේ වචනයකට කොටු කරනවා වගේ කියලා සුවනස කිව්වා. එතකොට අපිට අර කරුණාවන්ත වෙන එක, මෛත්‍රිය කියන එක අමතක වෙලා යනවා කියලා කිව්වා ඒ වචන පාවිච්චි වෙද්දී. ඒ වෙනුවට සුවනස කිව්වේ ඒ සම්බන්ධයෙන් කරුණාවන්ත වන්න උත්සාහවන්ත වෙන්න කියලා කිව්වා. හැබැයි ගොඩාක් උත්සාහ කරන්න එපා කියලා කිව්වා. ඔබට හැකි පමණින් ඔබ කරන්න කියලා කිව්වා. එතනදී තමනුත් ආරක්ෂා වෙන්න ඕනේ කියන එක ස්වාමීන් අවධාරණය කරා. කරුණාවන්ත වෙන්න, ඒගොල්ලෝ ඔබට නරක දේවල් කරද්දී පවා හැබැයි පරතරයක් තබා ගන්න, ඒකේ සමබරතාවය පවත්වා ගන්න හැකි පමණක් කරන්න, තමන්ටත් කරුණාවන්ත වෙන්න, තමන් ඕනට වඩා තදින් ඒ විදිහට බල කරන්න එපා, තමන්ට දේවල් කරන්න කියලා ඒ විදිහට කිව්වා. ඊළඟ තුන්වෙනි කාරණේ විදිහට ඇහුවේ මූලික මට්ටමේ වගකීම් හා යුතුයකම පමණක් සිදු කරන අයෙකුට අයහපත් උත්පත්තියකට පත්වන්නට සිදු වේද? එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේට උත්තර දුන්නා එහෙම වෙනවා කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ හිතන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. ඔබට කරන්න පුළුවන් ඒ මූලික ඒ තියෙන ඒ වගකීම් ටික ඉටු කරන්න කියලා කිව්වා. ඒ වගේම සමාව දෙන්න කියලා කිව්වා, කරුණාවන්ත වෙන්න කියලා කිව්වා. ඔබට හැකි පමණ ඔබ කරන්න කියලා කිව්වා. All right. So, next question. How does Samadhi actually change how a layperson lives day to day, at work, at home, with family, and not just on Poya days? So, when we talk about the spiritual path or the Buddhist way of living, it is not just for Poya days. Spiritual practice is for all time. Whatever you do is part of your spiritual practice. If you just do it on the Poya days, it is not enough. And so this is what I meant when I talked about the hierarchy of values. Hierarchy of values, putting the spiritual values on top and putting all the worldly things underneath. The worldly things are secondary. They are there to support your spiritual practice, not the other way around. The spiritual practice is not to support your daily life. It's the other way around.
So what that means is that in your day-to-day life, with your work, with your family or whatever, you have to put spiritual qualities into that life. You have to practice compassion, metta, kindness to your family members, to anyone in your life, at work, at school, or whatever it is. You practice these teachings. And when you do that, that is what I mean by having a spiritual a values hierarchy, putting the right values at the top. That is the meaning of that. So don't limit the spiritual practice to Poya days. Imbue your entire life with spiritual qualities. ඊළඟ ප්‍රශ්නය පොහොය දිනවලදී පමණක්ම නොව වැඩ බිමේදී නිවසේදී පෞල් පරිසරයේදී ගිහි පිරිස් ලෙස සම්මා දිට්ඨිය නිසා අපගේ ජීවිත වෙනස් වන්නේ කෙසේදයි කරුණාවෙන් පැහැදිලි කරන්න. ඒ ප්‍රශ්නට උත්තරය සානසලාපා දුන්නේ ඒ කිව්වා වගේ ඒ පොය දවසට විතරක් නෙමේ අපි මේ දේවල් සිදු කළ යුත්තේ සම්මා දිට්ඨිය කියන දේ වඩන්න ඕනේ. ඒක හැම වෙලාවෙම අපේ ජීවිතයට සම්බන්ධ විය යුතු දෙයක් කියලා සිහිපත් කළා. එතනදී අර ස්වාමීන් මතක් කරා වගේ අපි වටිනාකම් දෙන්නේ මොනවටද? ඒ කාරණා අපි කල්පනා කරලා ඒ අපේ ප්‍රමුඛතාවය අපි මොනවටද දෙන්නේ? වැඩිම වටිනාකම දෙන්නේ ආධ්‍යාත්මික දේවල් වලටද නැත්නම් භෞතික දේවල් වලටද? හරිනම් ආධ්‍යාත්මික දේට ඉහළ වටිනාකමක් ඊළඟට භෞතික දේවල් වලට ඊළඟට වටිනාකම් දෙන එක තමයි සුදුසු කියලා කිව්වා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔබ ඒ වටිනාකම් ඒ විදිහට වෙනස් කරපුවාම එතකොට අර විදිහේ අර ආධ්‍යාත්මික විදිහේ ජීවිතයක් ඔබ ගත කරන්න පටන් ගන්නවා කියලා කිව්වා. එතනදී ඔබ ඒ පවුලේ සමාජිකයන් ඒ වගේ මේ වැඩ කරන තැන ඒ ඉස්කෝලේ හෝ වේවා ඒ කොමන පරිසරයකදී හෝ ඒ අපිට හමු වෙන අය අපි වටා ඉන්න අයට අපි කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් නැත්නම් සම්මා දිට්ඨියට අනුව අපි ඒ අයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න පටන් ගන්නවා කියලා කිව්වා. ඒක නිසා පොය දවසට විතරක් ඒ දේ සීමා කරගන්න එපා කියලා කිව්වා. ඒක ජීවිතයට ඒක කාවද්ද ගන්න කියලා ඒ විදිහට මතක් කරා. Okay. Next question. In Buddhism, it is being told there is no self, but then who is the one who attains Nibbana? So if you ask that question, if you ask the Buddha that question, he would tell you, bad question. Yeah, it's the wrong kind of question. It means you have already a misunderstanding here. Because the who assumes a self. But if there is no self, then of course the whole question becomes silly. Yeah, the question is wrong. That's kind of the problem here. It's not about who, because there is no self now. Before you attain Nibbana, there's also no self. After you attain Nibbana, there never is a self. So that means the question doesn't make any sense. Yeah. So that's kind of the answer to this thing. So Nibbana is just a process. Right now, existence is a process. It's a process of the five khandhas that function according to paticca samuppada, dependent origination. That's how that process functions. And that process comes to an end. What that means, dukkha coming to an end. And that's it. There never was a self before, there never was a self after. And that's the answer to that question. ඊළඟ ප්‍රශ්නය බුදු දහමේදී කෙනෙකු පුද්ගලයෙකු නොමැති බව දේශනා කොට ඇත. එසේ නම් නිවන් දකින්නේ කවුද? එතකොට සානාසේ එතනදී පෙන්ලා දුන්නා. දැන් ওই ප්‍රශ්නේ බුදුහාමුදුරන්ගෙන් අහුවොත් බුදු පියාණන්සේ කියන්නේ ඕක වැරදි ප්‍රශ්නයක් කියලා. මොකද එතනදී මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නෙම එක්තරා උපකල්පනයක් ඇතුව. ඒ කියන්නේ යම් කිසි ඒ පුද්ගලයෙක් ආත්මයක් තියෙනවා එන්නේ ඒ කියන ඒ උපකල්පනයේ ඔස්සේ තමයි මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. ඉතින් ඒ
උපකල්පනය වැරදි නිසා ඒ අහන ප්‍රශ්නයත් අවසානයේදී වැරදි විදියක ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි ඒක බුදු පියාණන් වහන්සේ විස්තර කරලා තියෙනවා, නිවැරදි කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නිවන කියන එක ක්‍රියාවලියක්. ඒ කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය නැත්නම් පටිච්චසමුප්පාද ආදී ඒ දක්වන ආකාරයේ ක්‍රියාවලියක් මේක. එතකොට මෙතනදී මේ ක්‍රියාවලියයි නතර වෙන්නේ, දුකයි නතර වෙන්නේ මෙතන. එතකොට පටන් ගද්දිම මෙතන පුද්ගලික ආත්මයක් තිබුණේ නැහැ. ඉවර වෙන්නත් පුද්ගලික ආත්මයක් එතන නැහැ. ඉවර වෙන්නේ පුද්ගලික ආත්මයක් නොවේ කියලා කිව්වා. Okay, good. Is the translation okay? Yeah, just checking. Okay, good. I trust him, but I don't actually know, but I have a lot of trust in Venerable Dhamita, but I don't know if it's empty trust or deserved trust. I'm just saying. Okay, let's go on to the next question. In mindfulness practice, what is really meant by parimukkang? So, parimukkang is a word defined in the Anapanasati Sutta, also in the Satipatthana Sutta. Parimukkang satting upatapetva, having established mindfulness, parimukkang. So the interpretation of this word varies depending on who you ask. If you ask the commentary says nas agga. Nasa is nose, agga is tip of the nose. Other people, they argue from the meaning of parimukkang in various sources that it means something like in front of or in the presence of, just basically being present, present time, present place. So a little bit like in front of. So the meaning does not seem to be very precise. All of these meanings are possible. All of these meanings are probably also correct to some extent. But you don't have to define it too clearly. What it means is basically to be aware of the breath. As long as you are aware of the breath, you are okay. ඊළඟ ප්‍රශ්නය භාවනාවේදී පරිමුඛං කියලා ඒ දැක්වෙන පදයේ තේරුම කුමක්ද? එතකොට සාන්නාසයකට උත්තර දුන්නා. පරිමුඛං කියන පදය හම්බ වෙන්නේ ආනාපාන සති සූත්‍රය නැත්නම් සතිපට්ඨාන වගේ සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන් කියලා කිව්වා. එතකොට එතන මේ පාඩේ එන්නේ පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්වා කියලා. එතකොට මෙතනදී මේ පරිමුඛං කියන පදයට නිර්වචන කීපයක් අපිට අහන්න ලැබෙනවා. මූලික වශයෙන් ඒ පුරාණ අට කතාවේ දැක්වෙනවා කියලා කිව්වා. නාසිකාග්‍රය කියන එක තමයි පරිමුඛං කියලා කියන්නේ කියලා. එහෙමත් නැත්නම් අනිකුත් ගුරුවරු සමහරවිට කියනවා කියලා කිව්වා. එක්ක තමන් ඉදිරියේ කියන තේරුම. එහෙමත් නැත්නම් මේ වෙලාවේ මෙතන කියන තේරුම සමහරවිට පරිමුඛං කියන පදයට දෙන බව පේනවා කියලා කිව්වා. ඉතින් ස්වාමීන් කිව්වේ මේ පදයේ තේරුම 100%ක්ම පැහැදිලි නැහැ කියලා කිව්වා. මේ තේරුම සියල්ලම එක ආකාර වලින් ඒක සාධාරණයි කියලා ඒ විදිහට කිව්වා. මෙතනදී වැදගත්ම කාරණේ තමයි ඔබට හුස්ම පිළිබඳව හුස්ම කොතනද තියෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව දැනීම අවබෝධය තියෙන තාක්කල් මේක එච්චරම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ කියලාත් සමාස කිව්වා. All right. Next one. Dear Venerable Sir, people in this world hold deeply different views, each convinced that they have got it right. Even within traditions in Buddhism, interpretations vary across cultures. Lately, I've come to see views themselves as relative, which ironically is just another view, which I feel is correct. So it makes me wonder, does an absolute correct view really exist at all? The correct view exists in certain areas of life. You can have a correct view, and it can be an absolute correct view,
in other areas of life, all views are relative. So, for example, in the area of politics, views are relative. There is no correct view usually about who is right and who is wrong. It's just different standpoints very often. The same thing with many, many things in life. It is not clear it's just relative. However, there are also certain facts about the world, right? For example, does the earth go around the sun, or does the sun go around the earth? In Europe, in the Middle Ages, they thought the sun goes around the earth, but they turned out to be wrong. The earth actually goes around the sun. And so that is more like, it's not absolutely correct, because, even there are nuances, but we're getting closer to the idea of correct view. Another very important view is, of course, the idea of rebirth. Is there rebirth or is there not rebirth? So this is an area where you're getting closer to the idea of something being more or less absolutely correct. Either it exists or it doesn't. However, when it comes to the real deep insights of Buddhism, that is where you come the closest, or that's where you come to the idea of absolutely correct view. The insight into dukkha, anicca, dukkha, and anatta, anatman, that is an absolutely correct view. It is the view that there is no inherent essence in a human being. And these are truths that you have no doubt about. Vicikicca, doubt, has been abandoned. And because doubt has been abandoned, it must mean that that is an absolutely correct view. I'm not sure actually about the earth goes around the sun goes around the earth, sort of in between. What was the point? I was just saying that people used to have the wrong view, that the sun goes around the earth and then they change their mind. And it actually, however, even that is not 100% correct, because the reality is that there's a wobble in these things, that sort of thing. So, but you don't have to mention that. Just leave it out. Okay, all right. Okay. එතකොට ඊළඟ ප්‍රශ්නය දැක්කුවේ මේ ලෝකයේ මිනිසුන් විවිධ ආකාරයක දෘෂ්ටීන් විවිධ ආකාරයේ දෘෂ්ටීන් දරනවා. එතකොට ඒ අය හිතනවා ඒ අය හරියට ඒක තේරුම් අරන් තියනවා කියලා. එතකොට ඒ සම්ප්‍රදායන් බලපුවාම බුද්ධ ආගමේ සම්ප්‍රදායන් ඇතුළත උනත් ඒ විවිධ මහායාන තේරවාද වගේ සම්ප්‍රදායන් වල ඒත් විවිධ විදිහේ ඒ විදිහේ එනවා නිර්වචනයන් විවිධ දෘෂ්ටීන්. එතකොට මේ සම්බන්ධයෙන් කල්පනා කරලා බලද්දී මට හිතුනේ මේ සියලුම දෘෂ්ටීන් එක්තරා විදිහකට බලද්දී සාපේක්ෂයි කියලා. ඒකත් ඉතින් ඒ තියෙන දෘෂ්ටියත් ඉතින් ironically ඒකත් දෘෂ්ටියක් තමයි කියලාත් මේ පිළිගන්නවා කියලා කිව්වා. ඉතින් මේකෙදී මට හිතුනේ මොකක් හරි මේ විදිහේ නිර්පේක්ෂ ආකාරයේ absolute ආකාරයේ සත්‍ය නිවැරදි දෘෂ්ටියක් තියෙනවද කියන ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ ඒකට උත්තර දුන්නේ අපිට ඒ ලෝකෙ දිහා බලද්දී සමහර වෙලාවට ඒ දේශපාලනය වගේ නැත්තම් වෙන ඒ අපේ ජීවිතවල සමහර පැතිකඩවල වලදී එකම දෘෂ්ටියක් හරි කියලා ගන්න අමාරුයි. විවිධ බලන ආකාර කෝණයන් අනුව ඒ විදිහට විවිධ දෘෂ්ටීන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවට ඒක හරි කියලා හිතෙන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. හැබැයි දැන් බුද්ධ ධර්මයේ දැන් බුදුහාමුදුරේ දක්වන නැවත උප්පත්තියක් තියෙනවා වගේ කාරණයක් බලද්දී එහෙමත් නැත්නම් අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත ඒ කියන ඒ ධර්මතාවයන් දිහා බලද්දී විශේෂයෙන්ම විදර්ශනාව වැඩිගෙන එද්දී එතකොට ඒක ඇවිල්ලා ජීවිතයේ ඇත්ත ස්වභාවය කියලා කෙනෙකුට තේරුම් යනවා කියලා කිව්වා. ඒ අවස්ථාවේදී විචිකිච්ඡාව මේ තියෙනා වූ මේක හරිද වැරදිද කියන විචිකිච්ඡාව නීවරණය දුර වෙලා මේක තේරුම් යනවා කියලා මේ විදිහට දැක්වුවා. Okay, so next question. I am unable to feel fully into the ritual aspects, but I am energized by the Dhamma and teachers like you. Is that okay?
Yes, that is perfectly okay. What matters is how you practice. Rituals, sometimes I find there is excessive rituals. Too many rituals, not very helpful. Sometimes ritual is done for all kind of reasons that are not so great, to make merit and these kind of things. Ritual has a place. Ritual has a place if it does something to your mind. If you feel faith arising, if you feel energy arising, if you feel it purifies your mind. Like bowing to the Buddha is, to my mind, a very beautiful ritual. Because you're recognizing the qualities of the Buddha, and then you are trying to emulate that. You can feel you're stretching towards those qualities when you bow down to the Buddha. That's kind of the beautiful thing. So a little bit of ritual is nice. A bit of chanting is nice. If you understand the meaning of the chanting, it can lift the mind up, because you are remembering the Dhamma. So use ritual in a way whereby it actually improves your good qualities and reduces your bad qualities. Don't do too much. Find the middle way. If you don't want to do any rituals, that's also okay, as long as you practice in a good way. ඊළඟ ප්‍රශ්නය මට ඒ පූජා අභිචාර විධි පිළිබඳව සම්බන්ධයෙන් ඒ ලොකු ශ්‍රද්ධාවක් නැහැ. හැබැයි ධර්මය අහද්දී එතකොට ශ්‍රද්ධාවක් හට ගන්නවා. ඉතින් මේ කාරණය පිළිබඳව ස්වාමීන් වහන්සේ මොකද හිතන්නේ කියලා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා ඒක කමක් නැහැ කියලා. ඒක ඔබ පුහුණු වෙන ආකාරය මත තමයි රඳා පවතින්නේ කියලා කිව්වා. එතනදී ඕනට වඩා ඒ විදි පූජා ඒ අභිචාර ක්‍රම නැත්නම් රිචුවල්ස් කියලා ඒ පදේ මම පාවිච්චි කරොත් ඒ විදිහට ඒ ගොඩාක් ඒ දේවල් වලදීම එච්චර හොඳ නැහැ කියලාත් කිව්වා. ඒ දේවල් වලට තැනක් කාලයක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. ඒ කරන ඒ පූජා විධි ක්‍රම තුලින් තමන්ගේ ශ්‍රද්ධාව වැඩෙනවා නම්, තමන්ට වීරියක් පැමිණෙනවා නම්, තමන්ගේ හිත පිරිසුදු වෙනවා නම්, පැහැදෙනවා නම් ඒ කරන ඒ පූජා විධි ක්‍රම ඒවා හොඳයි කියලා කිව්වා. එතනදී එතනදී බුදු පිළිම වහන්සේ නමකට වන්දනා කරද්දී ස්වාමීන් වහන්සේට හිතෙනවා කියලා කිව්වා ඒ බුදුහාඳුරන්ගේ ඒ ගුණයට වන්දනා කරන්න. එහෙම වන්දනා කරද්දී ඒ පූජාවෙන්ම Tamanට ඒ පූජාවක් වගේ පෙනුනට ඒක පිදීමක් වගේ පෙනුනට එතනදී අපි ඒ ගුණයට වන්දනා කරද්දී අපිත් ඒ ගුණයටපත් වෙන්න අපිටත් ඒ ගුණයක් වඩන්න ඒ කරන ක්‍රියාවෙන් අපිට උනන්දු වීමක් එනවා කියලා කිව්වා. ඒක නිසා මේ දේවල් තමන්ගේ ගුණයක් වැඩෙනවා නම් පාවිච්චි කරාට කමක් නැහැ කියලා කිව්වා. Okay. Next question. The Buddha has said to know the Dhamma for yourself without just believing something someone has said. Then how does one understand rebirth or past lives? How do we, or how has the Buddha explained how or what rebirth is? Is there a scientific answer we can understand it from, or just believe it? So yes, ideally we want to know the Dhamma for ourselves, but knowing the Dhamma fully takes a lot of commitment and perseverance. You have to basically have insight into these things, and it is often a long process to get there. In the meantime, you have to believe in something. You have to hold on to some things. And so the question, and what do you believe in? And so what you believe in is if you start to read the word of the Buddha, and you find that the Buddha is a very inspiring and amazing teacher, that's what I find. I find the Buddha to be like, wow, the Buddha. It's kind of very special. The teachings you find in the suttas, to my mind, are just extraordinary. And so to me, if the Buddha says there is rebirth, why would I doubt it? Isn't the fact that the Buddha says it very interesting?
I was explaining to people yesterday that if you go to school, you listen to your teacher. If the teacher says 1 + 1 is 2, do you say, yes, ma'am, or yes, sir? Or do you say, that's rubbish, don't want to hear anything about it? You listen, right? You are a child. You just take it on board because the teacher says these things. But the Buddha is a far more inspiring and impressive teacher than your primary school teacher. Yeah, the Buddha has incredible integrity. The Buddha obviously has enormous insight into the human mind. You can find that out just by reading the suttas. You find someone who is quite extraordinary. So if you believe your primary school teacher when they say 1 + 1 is 2, why wouldn't you believe the Buddha when the Buddha says there is rebirth? There is more reason to believe the Buddha when he says there is rebirth than there is to believe your primary school teacher. Yeah, the Buddha is more likely to be correct about rebirth than the primary school teacher is likely to be correct that 1 + 1 is 2. Is it always the case that 1 + 1 is 2? According to one of my mathematician friends, actually 1 + 1 is not always 2. Yeah, so your primary school teacher was a bit dodgy. So it's not the full truth. The full truth is more. So having faith from what the Buddha says is very, very helpful. Also, it's also helpful to consider things from a scientific point of view, because science is also a search for truth. And so if the Dhamma goes against science, well, then there is a problem, because we want to find the truth. Yeah, we don't want to believe stupid things. But the reality is that science doesn't understand the mind. The mind is one of those areas where the science doesn't really have any clue what's going on. It's kind of, and because of that, we shouldn't take science too seriously in this area until it has some clarity about what is going on. If science can prove that rebirth is wrong, well, then we have to reject rebirth because we're looking for truth. But in the meantime, we should take the word of the Buddha as primary, because to my mind, the Buddha must be right about the idea of rebirth. Yes, there's also lots of scientific evidence pointing in that direction, but to me that's secondary. ඊළඟ ප්‍රශ්නය බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා ධර්මය තමන් විසින් දැනගත යුතු දෙයක් කියලා. එය හුදෙක් විශ්වාස මාත්‍රයෙන් ගන්න දෙයක් නෙමෙයි කියන කාරණේ. මෙහෙම තියෙද්දී අපි කොහොමද නැවත උප්පත්තිය නැත්තම් පෙර ජීවිත කියන කාරණේ තේරුම් ගන්නේ? කොහොමද බුදු පියාණන් වහන්සේ මෙන්න මේ කාරණේ නැවත උප්පත්තියේ කාරණේ කියන එක විස්තර කරලා තියෙන්නේ? මේකට යම්කිසි විද්‍යාත්මක උත්තරයක් තිබේද? එහෙමත් නැත්නම් මෙතනදී අපිට වෙන්නේ හුදු මේක ශ්‍රද්ධා මාත්‍රයෙන් ගැනීමක් පමණයිද කියලා ඒ ප්‍රශ්නෙට සවනාස උත්තර දුන්නේ ඔව්, සාමාන්‍යයෙන් හොඳම විදිහ ඇවිල්ලා ධර්මය කියන එක තමන් තුළින් දකින්න එක. ඒක එතකොට තමන්ටම අවබෝධය එනවා ඒ සම්බන්ධයෙන්. හැබැයි මේ දේවල් තමන් තුළින්ම අවබෝධ කරගන්න සමහරවිට කල් යනවා කියලා කිව්වා. ඒ වගේම තමයි ඒකට ගොඩාක් යොමු වෙන්න ඕනේ. ඒකට සම්පූර්ණයෙන්ම කැප කරන්න ඕනේ කාලය කියලා කිව්වා. ඉතින් අපි මේ පුහුණුව කරගෙන යන කල් ඒ කාලේ අතරතුරේදී අපිට අවශ්‍යයි සමහර දේවල්, සමහර කාරණා පිළිගන්න. ශ්‍රද්ධා මාත්‍රයෙන් ඒ විදිහට ගන්න වෙනවා කියලා කිව්වා. එතකොට දැන් බුදු පියාණන් වහන්සේගේ වචනේ අපි කියවද්දී සූත්‍ර ආදී දේවල් කියවද්දී විශේෂ හැඟීමක්
ගෙන දෙන වචන කියලා කිව්වා. එතකොට එහෙම කල්පනා කරලා බලද්දී බුදුපියාණන් වහන්සේ පුනර්භවය ගැන නැවත නැවතත් කියද්දී ඇයි අපිට ඒක සම්බන්ධයෙන් සැක එන්නේ කියලා ස්වාමීන් ප්‍රශ්න කරා. අපිට අපේ ඉස්කෝලේ ඒ ප්‍රාථමික පන්ති ඉගෙන ගද්දී 1 එකතු කරපුවාම 2යි කියලා අපිට උගන්වලා තියෙනවා. අපි ඒක පිළිගන්නවා. හැබැයි බුදුපියාණන් වහන්සේ මනෝත උත්පත්තියක් තියෙනවා කියලා කිව්වහම ඒක ගැන අපිට සැකයි. අපි එතකොට කවුද අපි වැඩිපුරම පිළිගන්නේ? ඒ ගුරුවරයෙක්ද නැත්නම් බුදුපියාණන් වහන්සේද? මොකද බුදුපියාණන් වහන්සේගේ ජීවිතය දිහා බලපුවාම උන්වහන්සේ විශේෂ කෙනෙක්. උන්වහන්සේගේ සීලය, උන්වහන්සේගේ පුහුණුව බලද්දී අතිවිශේෂ කෙනෙක් උන්වහන්සේ. ඉතින් එහෙම බලද්දී අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ ජීවිතේ අපි ඔය ඉගෙන ගන්න කාරණා වලට මෙච්චර ඉක්මනට එකඟ වෙනවා. හැබැයි මේ වගේ කාරණයකදී ඇයි අපි බුදුහාඳුරත් එක්ක එකඟ වෙන්නේ නැත්තේ කියන කාරණේ සන්නස ඇහුවා. බුදුහාඳුර කියන කාරණේ බොහෝ දුරට නිවැරදි වෙන්න පුළුවන්. අපි හිතලා බලපුවාම ඒ වගේම තමයි ඒ ගුරුවරයා කියන කාරණේත් නිවැරදි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම කියලා ස්වාමීන් කිව්වා. හැබැයි සමහරවිට 1 එකතු කරපුවාම 2 නොවන අවස්ථාත් ගණිතයේ තියනවා කියලා ඒ ගණිතඥ යාළුවෙක් ස්වාමීන් වහන්සේගේ එකපාරක් කිව්වා කියලා කිව්වා. ඒක නිසා සමහර වෙලාවට ඒ දේවලුත් වර්ධින්න පුළුවන් කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා. අනිත් පැත්තෙන් විද්‍යාව සම්බන්ධයෙන් සලකලා බලද්දී විද්‍යාව මනස කියන දේ තාම හරියට තේරුම් අරගෙන නැහැ කියලා කිව්වා. තාම මනස පිළිබඳව පැහැදිලි අවබෝධයක් විද්‍යාවට නැහැ කියලා කිව්වා. එතකොට එහෙම තියෙද්දී මනස සම්බන්ධයෙන් තේරුම් ගන්න විද්‍යාව පාවිච්චි කිරීම එච්චරටම සුදුසු නැහැ කියලා කිව්වා දැනට තියෙන තත්ත්වයේ බලද්දී. ඉතින් ඒක නිසා නැවත උත්පත්තිය සම්බන්ධයෙන් විද්‍යාත්මක විදිහේ පර්යේෂණ වෙලා තියෙනවා. යම් මේ සාක්ෂි පේන්න තියෙනවා විද්‍යාත්මකව. හැබැයි ඒවා සියල්ල ද්විතීයක දේවල්. ඒක දෙවෙනුව විදිහට සලකන්න කියලා කිව්වා. බුදුහාමුදුරන්ගේ වචනය ඒක පිළිබඳව ශ්‍රද්ධාවෙන් ඒක පිළිගන්න කියන කාරණේ සනස මතක් කරා. All right. So next question. Number 1, before becoming a Sotapanna, does one pass through Dhammanusari and Shraddhanusari stage? How do you know you pass this stage with metta? So Dhammanusari is a Dhamma follower, Shraddhanusari is a faith follower, and these are stages you achieve before you become a Sotapanna. So the answer is basically yes. You pass through them. Is it possible to become a Sotapanna without passing through this? Maybe. I don't know. I don't know the answer to that, but it may be possible. Generally speaking, yes. How do you know you pass this stage? It's hard to know with any certainty, but sometimes you have profound experiences. Sometimes something changes in the way you look at things. The mind goes in a different direction. You know that something has happened, but you may not be able to pinpoint it. Yeah, these can be this sort of experience. Only when you become a stream entry do you know for sure, because when you become a stream entry, you lose certain defilements, certain fetters, and so you know that something profound has happened, and the faith and the doubt is completely gone now. ඊළඟ ප්‍රශ්නය උනේ සෝතාපන්න භාවයට පත් වෙන්නට ප්‍රථමව කෙනෙක් ධම්මානුසාරී සද්ධානුසාරී ඒ තියෙන අවදීන් පහු කරගෙන යනවාද? ඒ ප්‍රශ්නට සවනාසේ උත්තර දුන්නා ඔව් කියලා. එතකොට
ඒ කාරණේදී ධම්මානුසාරී කියන පදය තේරුවේ ඒ ධර්මය අනුව යනවා ධර්මය ඒ විදිහට පිළිපදිනවා කියන කාරණේ සද්ධානුසාරී කියලා කිව්වේ සද්ධාව අනුව සද්ධාව මූලික කරගෙන ගමන් කරනවා කියන කාරණේ බොහෝ වෙලාවට සෝතාපන්න වෙන්න ඉස්සෙල්ලා මේ දෙක හරහා යනවා ඇති කියලා හිතන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. ඒක 100%ක්ම හරියටම කියන්න විදිහක් නැහැ කියලා ඒ විදිහට කිව්වා. ඊළඟට දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට ඇහුවේ කොහොමද දන්නේ අපි මේ විදිහට මේ අවස්ථා දෙක සද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී අවස්ථා දෙක පහ වුණා කියලා. තොරසනස් කිව්වේ සාමාන්‍යයෙන් මේ අවස්ථාවන් විශේෂ අවස්ථාවන් ඒ වගේ දෙයක් අවබෝධයට පැමිණීමත් එක්ක හිතේ ඒ හිත වැඩ කරන ඒ දිශාව ඒ ගමන් මඟ වෙනස් වෙනවා යම් දුරකට කියලා කිව්වා. හැබැයි මේක 100%ක් කියන්න විදියක් නැහැ කියලා කිව්වා. සෝතාපන්න භාවයටපත් වුණාම නම් ඒක ටිකක් පැහැදිලි කියලා කිව්වා. මොකද ඒ සමහර සංයෝජන ඒ වෙලාවේදී ප්‍රහාණය වෙන නිසා. Okay, so next question, and this might be the last one, but I'm not really in charge, but last one? Yeah? Okay, so we'll do the last one. Thank you for being here. Wow, that's a very nice start. My mind has the habit of getting angry and frustrated more often than before. I try to engage in meditation as a daily practice, but there is no improvement with my anger and reacting to frustrated situations. What advice do you give to handle applying Dhamma to the above situation with metta? So, usually anger is directed at other people. One of the problems may be that you watch, one of the first issues is often watching the news, and you watch the news and you see all the wars in the world and all the silly stupidity going on. And that is one way that we can get frustrated and angry because we see the stupidity. Often it leaves us in a bad mood after seeing all the negative things. So turn off the news more often. That's one of the recommendations I do. News is just all the bad things happening in the world packed together in 15 minutes or half an hour. It is not real life. Real life is very different. Real life is people coming together on days like this. Real life is people treating each other well. Real life is much better than the news. The news is just the worst part of humanity packed together in half an hour. So turn it off. Don't listen to it. It's nonsense, basically. That's my opinion. I mean, there's some truth, but there's also nonsense. Yeah, there's this kind of middle way there. So that's number one. Number two is because anger usually is about other people. You need to understand other people in a different way. If you understand people in accordance with Dhamma, you will no longer be angry with them. Why are people the way they are? Because they are conditioned. They are the way they are because of the past, cause and conditions coming together, and now they're acting out those cause and conditions. It is not personal. It's not about you and them. They are not your enemy. They are just living the way they have to live because of those cause and conditions. So one way of thinking about this is to think of other people, that they are just like the wind in the trees. The wind in the trees comes about because of cause and conditions. People's behavior comes about because of conditions. People are like the wind in the trees. Do you get upset with the wind in the trees? Probably not, right? Maybe you don't like it, but you don't get very angry with it. You don't go out shouting at the wind, "Stop wind, you are bad. You are bad wind." If you do that, they put you in some kind of institution because they think you've gone crazy. Yeah? But people are the same. People are like the wind in the trees. People do things because of cause and conditions. So see people like the wind in the trees. See people like red traffic lights. People are not in charge. People work like the circuit board in the red traffic light. Sometimes they go red, sometimes green. People are like that. Understand people in the right way, and you will be able to have compassion for them and forgiveness for the way they are here. Wind in the trees, the wind.
Yeah, okay, the hearing, the sound of the wind in the trees. Yeah, and just, or the wind in general. Let's say the wind. The wind is good enough. Yeah, the wind. I mean, you don't get angry when you hear the sound of the wind in the trees, because it's just the wind. The wind makes noise, especially when it's in the trees. Yeah. හරි. එතකොට ඊළඟ ප්‍රශ්නය අහුවේ මගේ හිතේ තියෙන පුරුද්දක් දේවල් වලට තරහ ගන්න එක, දේවල් කෙරෙහි කලකිරෙන ඒ frustration එන ආකාරයේ ඉස්සරට වඩා ඒක දැන් බහුලයි කියලා කිව්වා. මම දිනපතා භාවනා කරන්න උත්සාහ කරනවා. හැබැයි මට ඒ තරහ යෑම, ඒ දේවල් වල ඒ අඩුවීම තාම පේන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. එතකොට කොහොමද මේ දේවල් වලට ප්‍රතික්‍රියා දක්වන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් තාම ඇත්තට සතුටුදායී නැහැ තියෙන තත්ත්වය. මොන වගේ උපදේශාද්ද ස්වාමීන් වහන්සේට දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කාරණේට කියලා සානසය ඇහුවා. සානසයෙන් අහනවා. එතකොට ඒකට උත්තර දුන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට තරහ ගියාම ඒකේ ස්වභාවය තමයි ඒ කෙනෙකුට දෙයකට ඒක අපි ඒක යොමු කරනවා. දැන් පොදුවේ ප්‍රවෘත්ති අහන එක කියවන එක ගැන සාන්නාසය කිව්වා ඒක තේරුම නැති දෙයක්. ප්‍රවෘත්ති කියලා කියන්නේ මුළු ලෝකෙම තියෙන මෝඩකම් ටික විනාඩි 10කට 15කට එකතු කරලා දක්වනවා. ඔක්කොම නරක ටික ලෝකේ වෙන ප්‍රවෘත්ති කියලා අපිට පෙන්නනවා කියලා කිව්වා. ප්‍රවෘත්ති වල වෙන දේවල් විතරක් නෙමෙයි ලෝකෙ වෙන්නේ. ලෝකේ ගොඩාක් හොඳ දේවල් වෙනවා. හැබැයි ඒවා එකක්වත් වාර්තා වෙන්නේ නැහැ. ලෝකේ තියෙනවා කරුණාවන්තකම, ලෝකේ තියෙනවා මෛත්‍රිය, ලෝකේ තියෙනවා ඒ අනිකුත් ගුණ ධර්මයන්ුත්. ඒක නිසා ඒ විදිහට ප්‍රවෘත්ති බලන එකෙන් වළකිනවා නම් හොඳයි කියලා කිව්වා. අනිත් අය සම්බන්ධයෙන් ගැටීම ඇති වෙද්දී හිතන්න කියලා කිව්වා. ඇයි එයාලා ඒ විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? එයාලත් ඒ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ සමහරලාට බලද්දී ඒ හේතු ප්‍රත්‍යයන් නිසා. ඒවා පෞද්ගලිකව ගන්න අවශ්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. ඒ දේවල් හේතු ප්‍රත්‍ය විදිහට ඒ අය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ අය ඒ හේතු ප්‍රත්‍යයන්ගේ සමන්විත නැත්නම් හේතු ප්‍රත්‍යයන්ගේ ප්‍රතිඵලයක් විතරයි. ඉතින් ඒ විදිහට ස්වාමීනාසේ හිතන්න කියලා කිව්වා. මිනිසුන් හරියට ඒ ඔය ට්‍රැෆික් ලයිට් වගේ කියලා හිතන්න කියලා කිව්වා. ඒ අය හිතලා නෙමෙයි ලයිට් පත්තු කරන්නේ, රතු පාට පත්තු කරන්නේ, කොළ පාට පත්තු කරන්නේ. ඒ හේතු ප්‍රත්‍ය මත වෙලාවකට රතු පාට පත්තු වෙනවා, වෙලාවකට කොළ පාට පත්තු වෙනවා. ඒක ට්‍රැෆික් ලයිට් වල හැටි කියලා ඒ විදිහට හිතන්න කියලා ස්වාමීනාසේ සිහිපත් කරා. Okay, I think that is the end of the morning session. So I just please everyone have a nice lunch and enjoy, and we will carry on afterwards. Do you want to say something, Deepal? Yeah? I don't know. Whatever, please. Much merit to Bhante for clarifying answering a lot of questions. And a big thank you and much merit to all those people who gave those very thought-provoking and useful questions. And I think we really benefited from all of that. Now it's the lunch break. Lunch is provided for you outside here. And those who are on the balcony also, you will have your lunch in those places. We will be starting the discussion at 12:30. So have your lunch and be back here before 12:30. We will start the discussion at 12:30. Till then, have your lunch.